Got a gun! Wipeout! 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 Resources here! Hitless mission accepted. Capturing the defense airdrop. Capturing the defense airdrop. Got a gun! Enemy nearby detected.
arsenal. Got a gun. Wipeout. I need equipment. Got a gun! I need equipment. Capturing the revival point.
Wipeout. I'm being haunted! Go for the arsenal.
Wipeout.
Out. সেই মাসালায় মাসালাময় প্রাণ পটেটো ক্র্যাকার লোভ সামলানো দেয়। আমি তো এক্সাইটেড বলতে কি এমনি এক্সাইটেড, আমি ওরকম নার্ভাস ফিল। ওকে গাইস, আমরা কিন্তু লাইভে অলরেডি চলে আসছি। তো সবাইকে লাইভে জয়েন হওয়ার জন্য অনুরোধ করব। লাইভ স্ট্রিম লাইক ওকে এখন ঠিক আছে। অ্যান্ড ওকে হ্যাঁ গাইস, বলো কার কি অবস্থা, কে কেমন আছে? আমার 500 বছর, আচ্ছা ঠিক আছে, এটাও খারাপ না। হয় আমার 2 বছর, না হয় আমার 200 বছর, দুটো থেকে একটা হয় আর কি, কোনো ব্যাপার না। আর মেয়েদেরকে এজ জিজ্ঞেস করতে নাই, বুঝতে হবে এগুলো, ঠিক আছে। অ্যান্ড ওকে 50 বছর, এটা ঠিক আছে। কখনো কখনো আমি বিটুকে দাদি বলি নিজেকে, তো দাদিদের এজ 50-60 বছর হওয়াটা নর্মাল। অ্যান্ড গাইস, এখানে কিন্তু অলরেডি তোমরা দেখতেছো জোস লেভেলের সেট আপ নিয়ে অলরেডি সবাই চলে আসছে। বাট Heads up! Enemy dropping close. Got a gun. Got a gun. I need equipment. Enemy nearby detected. Wipeout.
Resources here. Resources here. Wipeout. Wipeout. Heads up! Enemy dropping close. Got a gun. Got a gun. Wipeout.
Wipeout. Wipeout. Resources here. Hitless mission accepted. Capturing the defense airdrop. Capturing the defense airdrop. Got a gun! Enemy nearby detected.
Go for the arsenal. Got a gun. করব ভালোই হবে মজা দেখা যাক কে কোন টিমটা সাপোর্ট করো তোমরা আমিও দেখব কার টিম জিতে কোন টিম জিতে अब आएगा ना मजा देखने में चलो তাই না তারপরে লেখছে লাইভ আসেন ভাই ওকে আমি আরে যারা লাইভে থেকে এখন নিজের লাইভ কেমনে কথা বলি বুঝো না ভাই ফ্লেক্সো গতবারে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন তারা এবারে ইডব্লিউ চ্যাম্পিয়ন হবে কি ফ্যালকন হওয়ার তো কথা এবারে তো গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হলো ফ্যালকন তুমি কি দেখলে না কালকে তো গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ফ্যালকন অ্যাকচুয়ালি তো আজকে এবার তো হওয়ার পসিবিলিটিস আছে আই থিংক সো তো দেখা যাক কোন টিম অ্যাকচুয়ালি হয় বাট আমি আজকে আমি ফ্যালকন টিমকে সাপোর্ট করতেছি ঠিক আছে তো তোমরা অ্যাকচুয়ালি যারা আমার স্ট্রিমে আসো তারা অ্যাকচুয়ালি কোন টিমটা সাপোর্ট করতেছো তোমরা কিন্তু কমেন্ট করে জানাও লেট মি জাস্ট সি কোন টিমের সাপোর্টার আজকে কে কে করতেছে তারপরে ভাই আজকে কি খেলা ভাই ফানি গেমার 2 লেখছে আজকে হ্যাঁ আজকে হলো পয়েন্ট রাশ মেবি হয়তো কোনো টিমের পয়েন্ট যোগ করে দেওয়া হবে আই থিংক সো এরকম ভাবে ইভোস সাপোর্ট যারা ইভোস সাপোর্ট করতেছো আমারে বলো যে ইভোস সাপোর্ট করার রিজনটা কি কোনো রিজন থাকে না চলো একটু মানে শর্টে একটা অ্যানসার দাও যাতে আমি পড়তে পারি কমেন্টগুলো যে ইভোস সাপোর্ট যারা করতেছো সেই ইভোস সাপোর্ট করার রিজনটা বলো শর্টে বেশি বড় করো না মেসেজটা শর্টে বলো ফুলটা ঠিক করে গোসল করছি সেই দুপুরবেলা চুল এখনো ভিজা ভাই Okay, I can agree with the Falcons' choice all across the board. Loss, I think তারপরে না সবাই একটু কমেন্ট করো যারা ইভোসকে সাপোর্ট করতেছো রিজন থাকে না যে ইভোস সাপোর্ট কেন করতেছো মানে রিজন কি শর্টে মানে 2 লাইন বা 1 লাইনে একটা অ্যানসার দাও আমি পড়ি দেখি পড়তে পারি নাকি কই কমেন্টগুলো ভাই আপনার সাথে ক্রুল ভাই আপনাকে সাপোর্ট করি আপনি আমার আইডল আছে থ্যাংক ইউ তারপরে তো গাইস আমার স্ট্রিম যারা দেখতেছো লাইক করে দিও যারা স্ট্রিম যারা দেখতেছো সবাই যারাকে লাইক করে দিও আর যারা নন সাবস্ক্রাইবার আছো মেক শিওর টু সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল অফ যারা গেমিং 2 যারা নামাজ পড়তে গেছে কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যে তোমরা আবার যারাকে দেখতে পারবা না অ্যাকচুয়ালি শুনতে পারবা মাই ব্যাড আমি ভুল বলছি চলো আমার কমেন্ট সেকশন আর যারা কমেন্ট সেকশনে যারা দেখতেছো তারা সবাই একটু কমেন্ট করে জানানো যে ওয়াই ইউ আর সাপোর্টিং ইভোস বা একটা রিজন বলো যে টিমটা সাপোর্ট করতেছো রিজনটা বলো যে কেন সাপোর্ট করতেছো ওই টিমটারে এই জিনিসটা বলো আমি একটু দেখি রিজনগুলো দেখি তোমাদের আজকে আজকে পয়েন্ট রাশ কালকে ফাইনাল আজকে পয়েন্ট রাশ শেষ হয়ে যাবে কালকে ফাইনাল শেষ হয়ে যাবে ইভোস জেনার জন্য ইভোস সাপোর্ট করো ও ভাই সাব ওকে দ্যাটস এ নিউ থিং টু হিয়ার অ্যাকচুয়ালি তারপরে ভাই ইভোস জেনার জন্য ইভোস সাপোর্ট আচ্ছা এটা ইভোস গেম প্লে ইজ ভেরি গুড আচ্ছা এর জন্য সাপোর্ট করেছে ইভোসকে তারপরে আগে 2 দিনের মতো লাইভ আর মজা তো পাওয়ার কথা না ফেভারিট টিম যেহেতু নাই যারা আপু সাপোর্ট করে এই জন্য ওকে তারপরে কমেন্ট করছে কি আচ্ছা তারা মুসলিম ভাই এই জন্য সাপোর্ট করে ওকে তারপর আরেকজন লিখছে ইভোস জেনার জন্য ওকে অনেকে লিখতেছে যারাকে সাপোর্ট করে এই জন্য যারা সাপোর্ট করে এই জন্য ওকে আমি ইভোসকে সাপোর্ট করি অ্যাকচুয়ালি রিজন জিজ্ঞেস করছি যে হোয়াটস দ্য রিজন বিহাইন্ড ইট ঠিক আছে যে ইভোসকে সাপোর্ট করতেছো হোয়াটস দ্য রিজন অ্যাকচুয়ালি ফ্যালকন ফোরারি রাশার নাকি ফ্যালকন ফোরাই রাশার পুরাই রাশার না ফ্যালকন স্ট্র্যাটেজিক গেম খেলে ঠিক আছে ওরাও দেখবে অনেক সময় 0 কিল নিয়ে বসে আছে বাট আউট অফ নোয়ার ইভোস পুষার না এটা ভুল কথা ইভোস পুষারও না ইভোস ভালোই রাশ খেলে পেইন রাশ বেশি খেলে এটা বলতে পারো যে পেইন টিমটা রাশ বেশি খেলে তারপরে আপনি লাইভে আসেন ভাই আপু টিএইচকে আচ্ছা উনি যারাকে জিজ্ঞেস করছে যে আরএইচকে বাদ হয়ে গেছে নাকি আরএইচকে বাদ হয়ে গেছে ভাই আর তোমার আপু না এখানে তোমার ভাই আছে এখানে ফ্যালকন জিতবে ভাই লেটস সি আমি আজকে ফ্যালকন সাপোর্ট করতেছি গাইস ঠিক আছে সবাই আমি বলতেছি আই এম সাপোর্টিং ফ্যালকন রাইট নাও চলো আর যারা সাপোর্ট করতেছে ইভোসকে লস তারা অনলি রাশ করে খেলে হ্যাঁ লসও রাশার টিম পেইনও রাশার টিম একটা
লসের পয়েন্ট তো ভালোই ছিল তাই না লাস্ট ডেতে লসের। আর সিএক্সকে এই টিমটার কথা, এই টিমটা কোন দেশের টিমকে বলতে পারবে? সিএক্সকে এই টিমটার পয়েন্টও কিন্তু ভালো ছিল। R7ও রাশ করে খেলে। ওকে, আমাদের প্রিয় টিমটা শেষ হয়ে এখন ভাই হার জিত গেমের মধ্যে থাকবে, ঠিক আছে? একজন হারলে একজন জিতলে একজনকে হারতে হবে। ফ্যালকন সবচেয়ে স্ট্রং টিম, লেটস সি। যারা আপুর জন্য ইভোসকে সাপোর্ট করো। ওকে, তো বোঝা যাইতেছে যারাকে অনেকেই পছন্দ করে আর ভালোবাসে, এই জন্য যারা যে টিমটা সাপোর্ট করতেছো তোমরা ওই টিমটাকে সাপোর্ট করতেছো। ওকে, ভালো তো ভাই, আমি আপনার বেকন। ওকে, থ্যাঙ্কস ফর সাপোর্টিং মি অ্যাজ ওয়েল। তো আমার কমেন্ট সেকশনে যারা দেখতেছো তোমরা অ্যাকচুয়ালি কোন টিমটা সাপোর্ট করতেছো এটা কমেন্ট করে জানাও, আমি ওটাও দেখি। ব্রাজিল ভাই, চলুন পরবর্তী রাউন্ডে একসাথে স্কোয়াড তৈরি করি। আমি তো ভাই কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, আমি তো আর স্পোর্টস প্লেয়ার না, আমি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, এটা বুঝতে হবে। কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের ভূমিকা বলতে গেলে কি একটা গেমের আগানোর পিছনে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, স্পোর্টস প্লেয়ার সবার ভূমিকা আছে। কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের জায়গায়, স্পোর্টস প্লেয়ারের জায়গায়। আজকের কি শেষ খেলা সেমিফাইনাল, এটা পয়েন্ট রাশ। পাকিস্তানের টিম, ওকে, পাকিস্তানের টিমও ডিসকোয়ালিফাই খাইছে, তারাও কোয়ালিফাই করতে পারে নাই। যারার সাথে কথা বলবেন না প্লিজ। আচ্ছা ঠিক আছে, বলবো না, এই যে বলতেছি না তো কথা এখন। তারপরে ভাই আরএসকে এর কোন সময় আরএস কেন মানে বলি, আরএস এটা ধরো ওই যে বাংলাদেশের যেরকম টুর্নামেন্ট হয় না যে গ্রুপ স্টেজ থেকে বাদ পড়ে যায়, তো এরকমই তো আরএসকে ধরো এখান থেকে বাদ পড়ে গেছে এরকম আর কি, ঠিক আছে? এখন আর খেলতে পারবে না, এটা আবার কেমন কথা? পরবর্তীতে যখন আবার টুর্নামেন্ট হবে কোয়ালিফাই করে যদি সিলেক্টেড হয় আবার যাবে আরএসকে। আমি লসকে সাপোর্ট করতেছি। ওকে, তো গাইস যা যা দেখতেছো স্ট্রিমটা সবাই একটা করে লাইক করে দাও স্ট্রিমটাতে। ইভোস এখানে কথা বলতেছে, এটা কারা অ্যাকচুয়ালি? আমি তো এইদিকে নজরই দিতেছি না। প্লেয়ারদের মধ্যে জাস্ট একটু ইন্টারভিউ। খেলা এখনো শুরু হয়নি, খেলা শুরু হয় মনে আজকে ভালোই দিল হবে, আই থিংক সো, যেহেতু পয়েন্ট রাশ। কি পাইন টিম, ওয়াসানার নামটাই কেমন জানি, ওয়াসানা এরকম আর কি। পেইন গেমে, ওকে, পেইনদের সাপোর্ট করতেছে একজন। এশিয়ার মধ্যে যে টিম আছে, সেটার আমি সাপোর্ট করি। ওকে, বুঝতে পারলাম। ওকে, দ্যাটস গুড। তারপরে ফাইনাল কবে? ফাইনাল আজকেও বলা যায়, কালকে মানে আজকেও ফাইনালের সাথে কানেক্টেড, কালকেও ফাইনাল, এরকম আর কি, বুঝতে পারতেছো? তারপরে টুর্নামেন্ট কতদিন পর পর হয়, এটা তো ভাই ফ্রি ফায়ারের উপর ডিপেন্ড করে, যারা কতদিন পর পর টুর্নামেন্ট অ্যাকচুয়ালি দেয়। তারপরে সিএক্সকে থাইল্যান্ডের টিম, এই টিমটাও কিন্তু ভালো টিম, পয়েন্ট টেবিল অনেক বেশি ছিল, মানে সেকেন্ড বা থার্ডে মনে হলো ফোর্থে ছিল পয়েন্ট টেবিল। আমি তো কালকে পয়েন্ট টেবিল কিছু চেক করি নাই। হ্যাঁ যারা আসো, হ্যাঁ আপনি জানেন। হ্যাঁ থাকো তুমি, আমি নাচ করে আসছি। ওকে, অ্যান্ড হ্যালো গাইস, কি অবস্থা সবার? সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। একটু টাইম লাগছে আমার আসতে, তার জন্য সরি, নামাজ পড়তে হয়েছিল এই জন্য। অ্যান্ড কে কোথা থেকে দেখতেছো একটু কমেন্টে দেখতে চাই, আর আজকে কাকে সাপোর্ট করতেছো এই সম্বন্ধে আমি একটু ডিটেইলসে কমেন্ট সেকশনে দেখতে যাচ্ছি, ঠিক আছে? আর এখানে স্ট্রিমে কোর গেমিং এর লাইক থেকে যারা দেখতেছো এবং যারা গেমিং এর লাইক থেকে যারা দেখতেছো সবাই স্ট্রিমে একটা লাইক করে দিবা, নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দিবা। আর কমেন্ট সেকশনে আজকে হয়তো ভিন্ন কিছু আমরা দেখতে পাবো, তার রিজনটা হচ্ছে আজকে আমাদের টিম যেহেতু নাই, তো নতুন যে এখন যে আমরা টিমগুলোর সাথে পরিচয় হয়েছে ওইখান থেকে কে কাকে সাপোর্ট করতেছো আমি একটা কমেন্টে দেখি। পাকিস্তান টিম বাদ পড়ে গেছে, হ্যাঁ পাকিস্তান টিম বাদ পড়ে গেছে। আপু আপনি মুসলিম জেনে নিতে হলো? হ্যাঁ এটা কোনো কথা হইলো? আমি মুসলিম জানেন না? আচ্ছা ওকে, পাকিস্তান টিমকে সাপোর্ট করে আপনি পাকিস্তান টিম বাদ পড়ে গেছে। তো এখন বলো, আমি বলি এখানে সবথেকে বেশি ভয়ানক টিমগুলো হচ্ছে ফ্যালকন, ফ্রুজো, তারপরে বুড়িরাম, তারপর পেইন, তারপরে হচ্ছে আর কি আছে ইভোসরা, তারপরে আছে R7, RHK, ওরা হচ্ছে সেই লেভেলের প্লেয়ার। আজকের লবিটাতে আমরা শুধু ফাইট আর ফাইট দেখবো, শুধু ফাইট আর ফাইট দেখবো। আমি দেখবো যখন বড় বড় এক্সপেরিয়েন্স প্রাপ্ত টিমগুলো যখন ফাইট করে তখন অ্যাকচুয়ালি লবিটা কেমন হয়। আমরা দেখছি যে নর্মাল প্লেয়ারদের মধ্যে লাইক নর্মাল না, সবাই অনেক ভালো, বাট হয় না যে একটা হচ্ছে এক্সপেরিয়েন্স প্রাপ্ত আর অন্যরা হচ্ছে নতুন। যেমন আরএসিরা কিন্তু নতুন ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতেছিল, এটা তো গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবো ওরা এইবার ওয়ার্ল্ড কাপে যা করছে, সেকেন্ড বার ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে পারলে ওরা বুম একদম বোমের মতো করে খেলবে, এটা নো ডাউট। এখানে কিন্তু যে 12 জন সিলেক্ট হয়েছে
these teams ওরা play কিন্তু the Booyah, and অলরেডি so এখানে far চলে আসছে আর এই জিনিসটা কালকে so আরএসকে good. যে এই জিনিসটা ছিল এটা অলরেডি কিন্তু playing in the group. ভেঙে ফেলছে যেটা আমার কাছে দেখে অনেক বেশি খারাপ লাগছিল এন্ড টিম ফ্যালকন আমার টিম ফ্যালকন কিন্তু অনেক ভালো খেলে বাট আমার পছন্দের টিম না ঠিক আছে আমার পছন্দের টিম না তো দ্যাটস ওয়াই এন্ড দেখার বিষয় হচ্ছে আজকে কোন টিমের বেশি পাওয়ারফুলি খেলে কারণ আজকে হচ্ছে পয়েন্ট রাশ আজকে যদি পয়েন্ট রাশ ওপেন করতে পারে যে টিমগুলো পয়েন্ট ওপেন করতে পারবে তারা কিন্তু এক্সট্রা এক পয়েন্ট পাবে ফাইনালের দিন ঠিক আছে এক্সট্রা পয়েন্ট পাবে ফাইনালের দিন তো আজকের ম্যাচটা কিন্তু ওদের জন্য অনেক 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 বেশি ইম্পর্টেন্ট এন্ড কে কাকে সাপোর্ট করতেছো আমি একটু কমেন্টে দেখতে চাচ্ছি লুকমান ভাই থ্যাংক ইউ স্ট্রিমে জয়েন হওয়ার জন্য আপু তোমার ভয়েস অনেক সুন্দর থ্যাংক ইউ শিহাব ভাই ফর ইওর কমপ্লিমেন্ট গতকাল আমি অনেক কান্না করেছি আরএচকে এর জন্য কান্না করে কিছু নাই আমাদের টিম অনেক বেস্ট খেলছে অনেক ভালো খেলছে এন্ড খুশি হওয়ার কথা যে আমরা এত বছর পর 4 বছরের সাধনার পর আমরা এত বড় একটা স্টেজে যেতে পারছি এন্ড ইনশাআল্লাহ নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপে বা নেক্সট আরো বড় বড় টুর্নামেন্ট গাইস আসতেছে এটা একটা সারপ্রাইজ থাক এন্ড ওই সব টুর্নামেন্টে হয়তো আমরা ধামাকা করব কারণ যেহেতু প্রথমবার এক্সপেরিয়েন্স বাইরে গিয়ে তারপর ওয়েদারের প্রবলেম ছিল তারপর ডিভাইসের প্রবলেম ছিল অনেকগুলো প্রবলেম ফেস করছে তারা তো ওইটাতে যখন ওরা ইউজ টু হয়ে যাবে তখন ওদের আর ভয় থাকবে না ওদের কনফিডেন্স লেভেল অটোমেটিক্যালি হাই হয়ে যাবে তো আই থিংক এবার যা হয়েছে আগামীতে এর থেকে আরো 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 ভালো হবে তো সেট হওয়ার কিছু নেই যদিও আমিও কালকে সেট হয়েছিলাম আমি একটু ইমোশনাল বেশি এইসব বিষয় নিয়ে অ্যান্ড বাট আজকে দেখার বিষয় হচ্ছে কোন টিম কেমন খেলে আজকে এটা আমাদের দেখার অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে কি গাইস আমরা এখন স্পোর্টসের দিকে অনেক আগাই যাবো যেহেতু বাংলাদেশ থেকে এটা স্বীকৃতি দিয়ে দেওয়া হয়েছে তো এখন হচ্ছে কি আমাদের আসলে জানা দরকার কোন টিম কিরকম খেলতেছে কোন টিমের গেম প্লে কেমন কে কোন টেকনিক ইউজ করে বা কার প্ল্যানিং কেমন এসব বিষয়ে আমাদের ধারণা নেওয়া দরকার যেহেতু হয়তো এমন হইতে পারে এবার আরএচকে গেছে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে আগামীতে কোনো অন্য একটা ভালো টিম যাচ্ছে তো দ্যাটস ওয়াই আমাদের অবশ্যই লাইভে অ্যাক্টিভ থাকা দরকার Ya, buat yang remen kita, kalian lihat aja lah buat kita main di final nanti. Pokoknya gua bakal bikin kalian merinding lah di final nanti. Okay, I'm your new subscriber. So thank you, Sidman, for supporting me. Falcon ভালো খেলে ভাই আপনার কি মনে হয় ফ্যালকন অবশ্যই ভালো খেলে ওরা ভালো একটা টিম আমি জানি আর দেখা যাক আজকের এই ম্যাচে আজকের পয়েন্ট রাশ ম্যাচে কোন টিম সব থেকে বেশি ভালো খেলে সেটা তো আমরা অবশ্যই লাইভে দেখতে পারবো যারা কেমন আছেন তানভীর আমি ভালো আছি আপনি ভালো আছেন গাইস যারা কুরাল গেমিং এর লাইভে আসছো সবাই লাইভটা একটা লাইক করে দিবা আর যারা আমার লাইভ দেখতেছো যারা গেমিং এর লাইভ সবাই একটা লাইক করে দিবা আর নতুন হলে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবা দুইজনকে এন্ড গাইস একটু পরেই শুরু হতে যাবে সেই পয়েন্ট রাশ যেটার জন্য সবাই এতক্ষণ ধরে ওয়েট করতেছিল এন্ড 12টা টিম অনেক 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 কষ্ট করে আজ করে এই স্টেজে আসছে অফকোর্স এখানে কোনো টিমই তুমি ছোট করে দেখতে পারবো না সব টিমই ভালো খেলতেছে ভালো খেলবে আশা করি এন্ড আপু আপনি কোন টিমকে সাপোর্ট করতেছেন আমি ইভোসকে সাপোর্ট করতেছি কারণ নাইনোনা কালকে আমাকে মেসেজ করছে যেন আমি ইভোসকে সাপোর্ট করি বাংলাদেশ থেকে বেশি যেন ইভোসকে সাপোর্ট করা হয় কারণ অলরেডি কিন্তু বাহিরের দেশে জেনে গেছে যে আরএচকে এর একটা ভালো ফ্যান বেজ তৈরি হয়ে গেছে বাংলাদেশে স্পোর্টস এর একটা ভালো ফ্যান বেজ আছে তো দ্যাটস ওয়াই বলা হয়েছে আমাকে তো আমি কারোর উপর জোর করবো না মানে যার যে টিম পছন্দ সেই টিমকে তোমরা সাপোর্ট করতে পারো যেহেতু আজকে অনেকগুলো টিম আছে আমরা অনেকগুলো টিমের নামে সাপোর্ট করতে পারবো তো একটা মজা হবে যে আমার টিম কেমন খেলতেছে ওর টিম কেমন খেলতেছে আর সবথেকে বড় কথা আমি যেহেতু ফ্যালকনকে তেমন একটা পছন্দ করি না আজকের সাথে ওই দ্বন্দ্বটার পর তো কোরাল গেমিং কিন্তু ফ্যালকনের সাপোর্টার তো আজকে হয়তো লাইভে কোরাল গেমিং এর সাথে আমার একটা ঝগড়া লাগতেই পারে नियाज कब लाइव आएगा नियाज का शायद अभी लाइव नहीं करेगा ये टूर्नामेंट की बात करेगा ओके गाइस सॉरी वन दिस सिम पे ज्वाइन हो जाओ एंड जल्दी जल्दी लाइक भी कर देना আপু দেখো যাদের লাইভে কমেন্ট করা যাচ্ছে না ওটা হচ্ছে সাবস্ক্রাইবার মোড অন করা আছে তো সাবস্ক্রাইবার মোডটা সাবস্ক্রাইব করে দাও তাহলে অটোমেটিক্যালি কমেন্ট করতে পারবে ঠিক আছে ওকে এখানে কিন্তু অলরেডি প্লেয়াররা চলে আসতেছে সবার অনেক কনফিডেন্সের সাথে এন্ট্রি
ওকে আজকে তো ব্যতিক্রম ভাবে সাজাইছে মনে হয় ওদের সিডি গুলো ইভোস এর এজ কত জানো এই 3 নাম্বার যে ছেলেটাকে দেখতেছো ওর ও হচ্ছে এখানে সবথেকে ছোট ছেলে এই যে এই ওয়ার্ল্ড কাপের সবথেকে ছোট ছেলে হচ্ছে ইভোস টিমে সবথেকে এই যে সবথেকে ছোট ছেলে হচ্ছে ইভোস টিমে ওর বয়স হচ্ছে মাত্র 15 বছর এবার মনে হয় 16তে পড়ছে বলিরাম ওয়াসানা ওকে ওয়াসানারাও কিন্তু অনেক কনফিডেন্সের সাথে এন্ট্রি নিয়ে নিছে ইভোস টিমে হ্যাঁ ইভোস টিমে যে প্লেয়ারটা আছে ওই হচ্ছে সবথেকে ছোট এজের প্লেয়ার ওর বয়স মাত্র 15 এন্ড ওই সবথেকে ছোট বয়সে এখানে এন্ট্রি করছে আর ওই কিন্তু এমভিপি সবথেকে ছোট ছেলেটাই কিন্তু এমভিপি Luxo. Okay. Luxo টিমের 3 নাম্বার ছেলেটা অনেক কিউট লাইনে সিরিয়ারে আর 7 টিম এন্ট্রি ওই ওকে আমরা কিন্তু অলরেডি সবার ইন্ট্রো দেখতেছি গাইস সবাই ফ্যালকন ওদেরকে একটু বেশি হাইলাইট করা হচ্ছে কারণ ওরা অলরেডি চ্যাম্পিয়ন ওরা কিন্তু ফার্স্ট পজিশন আছে সো দ্যাটস ওয়াই ফ্যালকন কে একটু বেশি হাইলাইট করা হচ্ছে before the grand finals even begin. They have made it this far and right now it's all about securing the edge, stacking up with their points and proving who really deserves the crowd. Every moment counts. Every point is power. Point rush stage starts right here, right now. গাইস সবাই স্ট্রিমে একটা করে লাইক করে দাও কি মনে হয় আজকের এই স্ট্রিমে কোন সাপোর্টার সবথেকে বেশি থাকবে আমি একটু কমেন্টে দেখতে চাচ্ছি কোন সাপোর্টার সবথেকে বেশি থাকবে আচ্ছা আমি কিন্তু ইভোস এর টিমে যেহেতু আমার ফ্রেন্ড ওইখানে তো মেন লাইনআপে তো দ্যাটস ওয়াই আমি কিন্তু ইভোস এর টিমে আর তোমরা কে কার টিমে আমি একটু করলে আমি লাইভটাও একটু চেক করি আর যে যার লাইভে দেখতেছো না কেন সবাই একটু করে কিন্তু লাইক করে দিবা আর নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দিবা এখন একটু কমেন্টে দেখতে চাচ্ছি কে কাকে সাপোর্ট করতেছো আজকে কি শেষ হয়ে যাবে খেলা না আজকে শেষ হবে না এন্ড আজকে পয়েন্ট রাশ কালকে গ্র্যান্ড ফিনালে এন্ড সবাই একটু কমেন্টের দিকে আমি একটু নজর দিই সাইম ভাই আরএইচকে সাপোর্টার্স ওকে আজকে ইভোস সাপোর্ট করবে আমাদের কোবরা ভাই রোহান পেন সাপোর্টার রাকিব বাইবোস সাপোর্টার এন্ড ফ্যালকন সাপোর্টার আছে আমাদের আলাউদ্দিন আহমেদ এন্ড আর কি আছে বুড়িরাম সাপোর্টার আছে আমাদের অ্যাকশন ভাই এন্ড সিফাত ভাই এইগুলো কমেন্ট না করাই বেটার সিফাত ভাইয়া এন্ড আহমেদ ভাই আরএইচকে সাপোর্টার বাট আমরা সবাই আরএইচকে তে সাপোর্টার বাট আজকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন টিমকে সাপোর্ট করব কারণ হচ্ছে যেহেতু আরএইচকে এখানে নাই আমরা জাস্ট দেখবো আজকে কোন টিমটা কেমন খেলে ঠিক আছে একটা আইডিয়া হয়ে যাবে আমাদের এন্ড ওয়ালি ফ্যালকন ওকে ইসিয়াম ভাই ফ্যালকনকে সাপোর্ট করতেছে এন্ড লস্ট টিমকে সাপোর্ট করতেছে দেখতেছে আমাদের জান্নাত আপু এন্ড বুড়িরামকে সাপোর্ট করতেছে আমাদের রব্বি ভাই এন্ড ইসিয়াম ভাই ফ্যালকনকে সাপোর্ট করতেছে মফিজুল আরএইচকে ওকে ইভোসকেও কিন্তু অনেকেই সাপোর্ট করতেছে যেমন আক্তার হোসেন মিশাল আর আরএক্স সিএক্স কে সাপোর্ট করতেছে আমাদের তামিম ভাই আর বুড়িরামকে সাপোর্ট করতেছে ভাই আরএসকে ভাই ফ্যালকন তারপরে আরএসকে সাপোর্টার আবির ভাই আমরা হচ্ছে আবির ভাই সাপোর্ট ওকে হ্যালো আবির ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছি ফ্যালকন সব দিক থেকে স্ট্রং টিম তারা পজিশন ধরে গেমটা বের করে আর কি ল্যান্ডিং কমেন্টটা পড়বো আমি দাঁড়াও ল্যান্ডিং থেকে শুরু করে রাশ করা প্রতিটা প্লেয়ার ম্যাচ উইনিং আমি আশাবাদী বাংলাদেশের নেক্সট টাইম অনেক ভালো খেলবে ওকে তারপরে নীরব ভাই লেখছে ফ্যালকন আমি আরএসকে সাপোর্ট করতেছি গাইস ঠিক আছে আমি সাপোর্টিং রাইট নাও আরএসকে সরি আমি কি বলতেছি আমি আজকে ফ্যালকন সাপোর্ট করতেছি আরএসকে বলতে বলতে আরএসকে মুখে বের হয়ে যেতেছে আমি সিলার থেকে দেখতেছি তারপরে তো গাইস যারা স্ট্রিমটা দেখতেছো সবাই একটু লাইক করে দাও যারা যারা নও সাবস্ক্রাইবার আছো মেক শিওর টু সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল অ্যাজ ওয়েল পেইন স্পোর্টস কে সাপোর্ট করতেছে তারপরে কমেন্ট করছে হ্যালো হোয়াটস আপ
তারপরে হাই হাই হ্যালো, তারপরে সাতক্ষীরা থেকে দেখতেছি গুড আফটারনুন ব্রো, অ্যাকচুয়ালি ইটস রাইট না গুড ইভিনিং অ্যাকচুয়ালি। আমরা লস রে ভালো লাগে, ওকে দ্যাটস এ গ্রেট থিং, লস টিমও ভালো খেলে। তারে যারা সমস্যা নেই, কথা বলুক না, কথা বলার মতো একজন থাকতে হয় স্ট্রিমের মধ্যে। তারপরে 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 RHK আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ফেনী থেকে দেখতেছি, থ্যাংক ইউ। তারপরে বাংলাদেশ টিম, বাংলাদেশ টিম বাদ হয়ে গেছে ভাই, বাংলাদেশ টিম বাদ হয়ে গেছে। তারপরে আমাদের কমেন্ট করছে আমি কক্সবাজার থেকে, তারপরে আজকে করব আমি ফ্যালকন সাপোর্ট করতেছি গাইস, আই এম সাপোর্টিং ফ্যালকন। তো আমার সাথে যারা যারা ফ্যালকন সাপোর্ট করছো তারা আজকে তোমরা এক দলে, ঠিক আছে? আজকে আমরা এক দলে ফ্যালকন সাপোর্টার, হাত তুলো সবাই। আমি আসছি, আমি ডাকছো তোমারে। হ্যাঁ তুমি এত এত কথা বলতেছো যে ইন্টারাপ্ট করলাম না কথা বলার মধ্যে, তো বলবে না যে আমি আসছি হ্যালো। আচ্ছা তোমার স্ট্রিমে মনে হয় আমার ভয়েস শুনছে, জিজ্ঞেস করো তো শুনছো নাকি আমার ভয়েস আমি আসছি। এই মেয়েটা কমেন্ট পড়তে যায়, ঠিক আছে, কমেন্টের সমুদ্রে পুরো ডুবে যায়। ভাই হ্যালো, তারপরে কুল গেমিং ভাই আমি রাঙ্গামাটি থেকে দেখতেছি, হ্যালো রাঙ্গামাটি ভাই, অনেক জোস জায়গা, ঠিক আছে। I hate Falcon, okay, but আমি সাপোর্ট করতেছি। I hate also doesn't matter। আচ্ছা আজকে তাহলে কোল গেমিং এর সাথে একটা যুদ্ধ হতে যাচ্ছে আমার গেমিং ফ্যালকন সাপোর্টার, আর তুমি? আমার ভাই হচ্ছে বুইরাম সাপোর্টার, আর আমি হচ্ছি যারার ভাই আলবি হলো বুইরাম সাপোর্ট করতেছে, যারা ইভোস, আর আমি হলাম ফ্যালকন। তো একটা ইয়া হয়ে যাক, যারা প্রতিযোগিতা হয়ে যাক, ঠিক আছে। ধরো আজকে যদি ফ্যালকন জিতে, তুমি ফ্যালকন, আমি যেহেতু ফ্যালকন সাপোর্ট করতেছি, ঠিক আছে, সো তুমি কোনো কিছু কিনে আমরা গিফট পাঠিয়ে দিবা, ঠিক আছে? আচ্ছা ওকে। আর যদি আজকে ইভোস ফার্স্টে আসে তাহলে আমি কোনো কিছু কিনে তোমার গিফট পাঠিয়ে দিব। আর যদি আলভি জিতে তাহলে কি, আলভি জিতে আবার হয়ে তুমি আলভির গিফট পাঠিয়ে দিও। আচ্ছা এখানে ফার্স্টে কোন সিস্টেমে আছে হচ্ছে পয়েন্ট রাশ এন্ড পয়েন্ট রাশে তো পয়েন্ট থাকবে তাই না, মানে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড তো থাকবে, রাইট? আচ্ছা পয়েন্ট পাবে ওরা, ওকে হ্যাঁ সেটাই, ফাইনালে কথা আলাদা। ওকে তো কে কার কে কোন টিম সাপোর্ট করতেছে আমি একটু কমেন্টে দেখতেছি, লস টিম কো দেখতেছি অনেকেই সাপোর্ট করতেছে। আর ভাই ফ্যালকন ফ্লুক্সো সাপোর্টার অনেকেই আছে, আমিও দেখতেছি ফ্লুক্সো সাপোর্টারও অনেক। আচ্ছা এখানে সৌদি আরবের টিম আছে, এটা কোনটা যে ফ্যালকনই মানে রিয়াল সৌদি আরবের সার্চ করে দেখলাম কালকে ওইখানে এদের দেখেন চারজনের ফেস সেম লাগতেছে না, সরি তিনজনের ফেস সেম লাগতেছে না। বাইরে আচ্ছা বাইরের দেশে বেসিক্যালি মোটামুটি একই রকম লাগে এদের দেখতে, স্পেশালি এশিয়ান মানে জাপানিজ আর জাপানিজদের চেহারা কেমন জানি মনে হয় কি সবাই সেম। না না ওরা কিন্তু নিজ কান্ট্রি কিন্তু এখানে না, ওদেরকে কিন্তু স্পন্সর করছে, ওদেরকে কিন্তু হ্যাঁ স্পন্সর করে মানে কিনে নেওয়া হয়েছে আর কি সার্টেন টাইমের জন্য হয়তো, মানে হ্যাঁ মানে এর করে। তো গাইস আমাদের ফার্স্ট ম্যাচ কিন্তু স্টার্ট হয়ে গেছে বারমুডাতে। আপনি জানেন এখানে যে মধ্যখানে যে ইভোসদের যে মধ্যখানে যে ছেলেটা আছে, ঠিক আছে, ওর এজ কত আপনি গেস করেন? এখানে সবথেকে ছোট হচ্ছে ও, পুরো ওয়ার্ল্ড কাপের ম্যাচে 18টা টিমের মধ্যে সবথেকে ছোট হচ্ছে ও, ওর বয়স 15। ওর বয়স 15। আচ্ছা 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 তা তো জানতাম না। ওই কিন্তু এমভিপি ছিল গ্রুপ স্টেজে। ও ওই ছেলেটা, হ্যাঁ আচ্ছা বুঝতে পারছি। ওই যে হ্যাঁ ও আচ্ছা হ্যাঁ ওর অনেক মানে কালকে কে জানে একটা ছবি পাঠিয়েছিল, ওই ছেলেটা অন্য কোন মানে ওদের প্রোফাইল পিকচার আরো ছোট বয়সের একটা মানে ইউটিউব চ্যানেলে ছোট পিক দিয়ে রাখছে না, ওটার কথা বলছো না? ছোট বয়সের দিকে হ্যাঁ ও 6-7 বছর আগে ইউটিউবিং শুরু করছে এরকম আর কি। হ্যাঁ যখন দেখি ফ্রি ফায়ার তখন থেকে ও কিন্তু ফ্রি ফায়ার খেলতেছে ওই ছেলেটা। ওকে আমরা পেইন ভার্সেস ডিআরজি একটা ফাইট দেখতে পারবো, কি মনে হয়? এখানে তো সবাই ভালো, আপনি কোন টিমকে বলতে পারবেন যে এদের রাশ টিম বেশি স্ট্রং, এদের কম? ফ্যালকন বেশি স্ট্রং, রাশিং পাওয়ার অনেক বেশি, ফ্যালকন বেশি স্ট্রং, অনেক বেশি স্ট্রং, ইভোস্ট্রো অনেক বেশি স্ট্রং, আর ইভোস পেইনও অনেক বেশি স্ট্রং।
স্ট্রং? আচ্ছা দেখা যাক, এটা তো ফাইট যখন হবে তখন আমরা বুঝে যাবো যে কে স্ট্রং। আমার সাথে আজকে কোরাল গেমিং এর লড়াই হবে, তো দেখা যাক। কোরাল গেমিং যারা হলো গাইস বলতে গেলে কি সব টিমরে সাপোর্ট করতে চায়, মানে এরকম একটা ঠিক আছে মেন্টালিটি যারা, তো এরকম তো হলে হবে না। আমি সব টিমকে সাপোর্ট করি না, আমি বসকে সাপোর্ট করতেছি আজকে। আর আমি সব টিমে জাস্ট ইন্ট্রোডিউস দিচ্ছি যে কে কেমন খেলে, কার ইতিহাস কেমন, দেখছি আর কিছু না। এন্ড ওকে, এখানে কিন্তু এখানে আমরা দিতেছি বিআইডি টিম কিন্তু ডে 1 থেকে ডে 2 তে ভালো গেছিল মনে হয় না? হ্যাঁ পয়েন্ট অনেক কম ছিল, পরে হ্যাঁ পরের দিন অনেক ভালো পয়েন্ট করে কোয়ালিফাই করে ফেলছে। এটাই অনেক পেছনে ছিল ওরা, কিন্তু অনেক ভালো পয়েন্ট করে কোয়ালিফাই করে ফেলছে। এন্ড আজকে ওরা কি করবে সেটাই দেখার বিষয়। পয়েন্ট রাশে কারা আচ্ছা আপনি একটা গেস করেন যে সবার আগে কেই পয়েন্ট খুলবে পয়েন্ট রাশে? ফ্যালকন করবে সবার আগে পয়েন্ট রাশের যে পয়েন্টটা থাকে না 80 পয়েন্ট ক্রস, ওটা ফ্যালকনই করবে। আমি ভাই সুপার কনফিডেন্ট আমার টিম নিয়ে, ঠিক আছে এখন খেলা হবে। আমি অনেক বেশি সুপার কনফিডেন্স যে আজকে ইভোসরা তো এখানে যারা গেমের টিমের সাথে একটা ফাইট লেগে যেতেছে পেইন এর লেসি, ঠিক আছে আই এম প্রিটি শিওর অ্যাবাউট দ্যাট। এখানে পেইন হয়তো ইভোসের মাইরে দিতে পারতো, বাট আগে অলরেডি একজন মরে গেছে, এখন ঝামেলা হয়ে গেল জিনিসটা। পেইনটা ফল ব্যাক করতেছে এখান থেকে প্ল্যান্টেশনের সাইড থেকে। জানি আমি কেউ একজন চাইবে যে ইভোসরা তাড়াতাড়ি মারা যাক, কারণ ইভোসদের জন্য ফেলকনদের জন্য কিন্তু হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দিবে ইভোসরা। তো ইভোস অলরেডি কিল সিকিউর করে ফেলছে, আর একটা কিল সিকিউর করে ফেলবে এখনই, ওই যে সামনে মারতেছে। হ্যাঁ অলরেডি ডাউন। পসিবল না ভাই ওয়াল মেরে সার্ভাইভ করা, কোয়াডের ড্যামেজ যে বাড়ায় দিছে, ঠিক আছে ইম্পসিবল কোয়াডের ড্যামেজে ওয়াল মেরে সার্ভাইভ করা। দেখছেন ওই ছোট ছেলেটাই একটা কিল করছে দুইজন এম গোডারিয়া। বাট এবার পেইনের অবস্থা প্রথম থেকে একটু খারাপ দেখতেছে। তো R7 কিন্তু মানে টুকটাক ভালো একটা ফাইট নিছে সব সময়। R7 এর স্কোর কত? আচ্ছা স্কোর আজকে কিন্তু 0 থেকে। বুরিরাম ভার্সেস R7 হতে যাচ্ছে। R7 টা উপরে, নিচে বুরিরাম কিন্তু কই দেখতেছো? আমি তো দেখতেছি না বুরিরাম কই। নিচে একটা প্লেয়ার। আপনি কি লাইভ একটু পিছনে আছেন? না একটা প্লেয়ার না বুরিরামের নিচে, হয়তো লোগোর মাঝখানে হারে আছে, তো এটাই বলছি। ওর স্কোয়ারে আছে না খেয়াল করিনি, প্রথমে নোটিস করিনি। স্কোয়াডে আছে নিচে, কিন্তু বুরিরামদের স্কোয়াডে আছে, উপরে হচ্ছে R7 দের স্কোয়াড। এখানে বুরিরামরা পজিশন চেঞ্জ করতেছে অলরেডি, আর এটা টিম কিন্তু ওদেরকে ড্যামেজ দেওয়ার ট্রাই করছে। সামনে কিন্তু একটা টিম এখানে ওয়াসানা ডাউন কিন্তু অলরেডি দুইজন ডাউন। R7 আর দুইজনকে ডাউন করে দিয়েছে এবং কিলো কনফার্ম করে দিয়েছে। এখানে কিন্তু আর দুইজন আছে, ওরা জানে যে আর দুইজন কিন্তু এখানে ট্রাভেল আছে এখনো পর্যন্ত। দেখা যাক কি হয় দেখা যাক। যারা গেমিং হলো এভাবে পজ মেরে দেয় কথা বলতে। চলো গাইস কি হয় দেখা যাক। এখানে ভিআইটি লাস্ট থেকে দেখতে পাচ্ছি থার্ড পার্টি করতেছে R7 এর উপরে। এখন কথা কি মেইন যে ফাইট গুলো ওইগুলো পয়েন্ট রাশ কি অ্যাকচুয়ালি কত 80 তেই কি কাউন্ট করা হবে? এটা হলো প্রথম কথা। 80 তেই রাইট? 80 তেই কাউন্ট করা হবে না, এখানে হচ্ছে সব থেকে হ্যাঁ 80 থেকে তো কাউন্ট করা হবে। আর সব থেকে পয়েন্ট কারা করতেছে ওটা ডিপেন্ড করে কালকে ওদেরকে এক্সট্রা পয়েন্ট দেওয়া হবে, এটাই আর কি সর্বোচ্চ। তো লেটস সি। এখানে ভিআইটি কিন্তু R7 এর উপর থার্ড পার্টি করার চেষ্টা করতেছে, বাট ওরা লঞ্চ প্যাড মেরে এখান থেকে ফল ব্যাক করছে। ইভোস দেখতে পাচ্ছেন আমি প্ল্যান্টেশনের সাইডে যে মাল্টি উইন্ডো আছে ওইদিকে ইভোস আছে, আর প্ল্যান্টেশনের সাইডে পেইন যে মার খাইছিল ইভোসের হাতে ওরা কিন্তু আবার গ্যাদার হইতেছে ভালো। এইখানে কি দূর থেকে প্লেয়ারগুলো দেখা যায়। আর আরেকটা টিম নিয়ে কথা বলি গাইস, CXK। এই টিমটা কিন্তু বলতে গেলে তেমন একটা কথা কেউই বলে নাই, বাট দে আর প্রিটি গুড টিম, ঠিক আছে। তাদের কিন্তু পয়েন্ট টেবিলে মানে ওভারঅল স্কোরে 4th বা 3rd এ ছিল তাদের স্কোর, আই থিংক সো। লস হলো মেবি সেকেন্ড লস 3rd এ ছিল, কি লস 3rd হলে ইভোস সেকেন্ড আর ফ্যালকন ফার্স্ট, তাহলে ওরা হয়তো 4th এ ছিল ওই টিমটা CXK। তো এখানে আমি দেখতেছি এই সাইডে ডিআরজি প্লেট, এরা লাস্ট ডেতে অনেক ভালো খেলছে। ডিআরজিটা প্রথম ডেতে খারাপ পারফরম্যান্স করছিল, লাস্ট ডেতে কোয়ালিফাই করে ফেলছে ভালো খেলে। ডিআরজি একটা টিম একটা প্লেয়ার অলরেডি হারাই ফেলছে, পেইনের একটা টিম হারাই ফেলছে, বাকিরা কিন্তু এখনো ফুল স্কোয়াড নিয়ে বেঁচে আছে। এখানে যদি আমি দেখি এই পিকের জায়গাটাতে অনেকগুলো টিম একসাথে, ভাই কি লেভেলের মার্সেলেশন হিট লেগে গেছে। এদের ভাই অন্যরকম লাগে, মানে হেডশট মেডশট যাই বলো না কেন কেমন জানি, ঠিক আছে আনপ্রেডিক্টেবল হেডশট লাগে এদের। এখন বলো তোমার ইভোস হলো যারা রিভোস কিল করছে গাইস 2টা, আর ফ্যালকন বরাবরের মতো একটা কিল করে ফুল ম্যান লাইন আপ নিয়ে এখনো কোথায় আছে ফ্যালকনটা দেখি না অ্যাকচুয়ালি পুরো ম্যাপের মধ্যে আমি এখনো যে কোথায় অ্যাকচুয়ালি তারা। আর কেউ সাইডে মানে ফ্যাক্টরি সাইডে যে নিচের হিলটা থাকে আর্সেনাল সাইড, ওইখান থেকে কিন্তু আগে আসতেছে। আর জোনটা যদি পিকে হয় তাহলে পিকে যদি জোন
জোন পড়ে এই যে টিমটা যেটা পিকের টপে হোল্ড করতেছে তারা কিন্তু একটা অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যাবে। লেটস সি যে জোনটা কোন দিকে যায়। আমি অফিশিয়ালি কাস্টিং করলে আমাদের যারা গেমিং আমার সাথে লিংক কি জানি বলে ওটারে, ওই যে কি জানি বলে কলাপ নাকি কি বলে ওটারে, আরে কিছু একটা বলে না যে কমিউনিকেট, হ্যাঁ এটা ঠিক, কমিউনিকেট প্রপারলি করতে হবে না। তো আমি যারা পোক করার মধ্যেই থাকি, অফিশিয়ালি কিছু করতে গেলে আমার সাথে কোলাবরেট করতে হবে না। ওকে ম্যাডাম শুরু করো বাদ দাও। অফিশিয়ালি কিছু করতে গেলে ওইখানেও দেখবে যে আমরা ওকে এখানে কিন্তু ফ্যালকনের সাথে বুড়িরামদের একটা ফাইট হইতে পারে। ইভোসও কিন্তু এখানে আছে, তিনটা বিগ টিম ফ্যালকন হলো, ও আচ্ছা হ্যাঁ ফ্যালকন বুড়িরাম হলো ওই যে হ্যাঁ রিসের সাইডে মিল সাইডের ওখানে, আর মিল সাইডে মাল্টিলিটার সাইডে আছে হলো প্ল্যান্টেশন, আর রিভার সাইডের ওখানে হলো ইভোস, আর ফ্যালকন হলো যে পোস্টার থাকে না একটা পোস্টারের সাইডে। এখানে বলতে গেলে কি জোন যদি উপরের দিকে যায় ফ্যালকন একটা ভালো পজিশন পাবে, ওরা কাউরে আসতেই দেবে না উপরে। আর জোন যদি নিচের দিকে থাকে রিভার সাইডে থেকে তাহলে ইভোস ভালো একটা পজিশন পেয়ে যাবে, বুঝছো? কিন্তু অলরেডি পেট মারছে এন্ড ওরা পেট মেরে দেখতেছে, পেট মারছে R7 ম্যাডাম, R7 পেট মেরে লঞ্চ শট মেরে এখানে চলে গেল। হ্যাঁ ওরা মাল্টিউন্ডো থেকে কেন পেট মারবে? মাল্টিউন্ডো থেকে তো অলরেডি স্পট করাই যায় যে প্লেয়ার আছে কি নাই। R7 বলতেছে হ্যাঁ এখন পেট মারছে হলো ইভোস পেট মারছে আর বুড়িরাম পেট মারছে, এখন বুঝছো দেখার জন্য যেখানে প্লেয়ার আছে নাকি। দেখো 3-4টা পেট মারছে, চারটা প্লেয়ার একসাথে, 3-4টা টিম একসাথে পেট মারছে। এখানে এই যে এবার একটা রাশ হইতে পারে আর কি ওর সাথে, তো যারা টিমটা ওয়াইপ হয়ে গেলে ভালোই লাগবে বুঝছো প্রথমে। আপনি কিন্তু মাইর খাবেন না গাইস। কোরিল গেমিং আজকে আমার সাথে ঝগড়া করার জন্য বসে আছে। না আমি অফিশিয়ালি মানে আমি যদি আমার কথাগুলো শুদ্ধ ভাষায় বলতে থাকি তখন তারা সিন করতে পারবে না। কার কাছে স্নাইপার আরে কি মনে এখন R7 একটা এখন কথা হইলো, দেখো এই যে দুইটা টিম যে আশেপাশে বসে আছে বুঝছো, এরা কি রাশ করবে তোমার মনে হয়? এটা বলো। আমার মনে হয় আমি বলি আমার মনে হয় ফ্যালকন কিন্তু এখন রাশ করবে না। আমি যতদূর মনে করি ওদের গেম প্লে এখন পর্যন্ত যতদূর দেখছি আমি, তবে R7 একটু রাশ করে খেলা পাবলিক, তো ওরা চাইলেও হয়তো একই জায়গায় হোল্ড করে বসে থাকবে না, যে কোনো সময় হয়তো ফাইটে নিজেকে ইনভলভ করে ফেলতে পারে। আর এখানে জোনে কিন্তু অলরেডি বিআইটি কিল করার জন্য চলে আসছে, ওদেরকে শিকার করার জন্য। এখানে বিআইটি কিন্তু একটা কিল করছে আর এরাও কিন্তু একটা কিল করে ফেলছে। এটা কোন টিম? এটা হলো তোমার এজিএল। হ্যাঁ এরাও মানে প্রথম দিকে খারাপ খেলছিল, সেকেন্ড দিকে খুব ভালো খেলছে। সাইফা কিন্তু এখানে কিন্তু সেকেন্ড বেস্ট রাশার প্লেয়ার। মানে যারা রে কমপ্লিমেন্ট দিতে বললো প্রত্যেকটা টিম নিয়ে কমপ্লিমেন্ট দিয়ে ফেলবে, ঠিক আছে সবাই রাশ। প্রত্যেকটা টিম সম্পর্কে আমার আইডিয়া আছে, কম বেশি সব প্লেয়ারদের সম্বন্ধে আইডিয়া আছে যারা হচ্ছে কি বেস্ট, যেমন হচ্ছে কি আমাদের আরএইচকে টিম থেকে কি সাইপার প্লেয়ার ও কত নাম্বার আছে আমাদের সবাই জানি, ওটা হচ্ছে কি অলরেডি নিউজ করছে এখানে টপ 1 to 1 এরকম নিউজ করছে না। তো এটা অ্যাকচুয়ালি কিসের বেসিসে করা হয়? এটা হচ্ছে কি যে টুর্নামেন্ট খেলছেন ওরা, যে টুর্নামেন্ট খেলে এখানে কোয়ালিফাই করছে, ওই টুর্নামেন্টে সবথেকে বেশি কার স্নাইপিং এ কত ছিল ওইটার উপর ডিপেন্ড করে। মানে একটা টুর্নামেন্টের উপরে পার্সপেক্টিভ রেখে ওইগুলা পয়েন্ট আউট করা হয়। ফুল টুর্নামেন্টে একটা মজার জিনিস দেখো গাইস, R7 আর RRQ পাশাপাশি বিল্ডিং এ বসে আছে, কেউ কারো রাজ দিতেছে না, চুপচাপ বসে আছে, ফাইট পুল আপ করতেছে না। মানে এইটু একটা জায়গার মধ্যে কেউ ফাইট করতেছে না। হ্যাঁ এইটু এখনো কেমনে বসে আছে? তে বসে থাকবে না, কেউ রাজ দিবে না। তো এই জোন যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ এরাই থাকবে বুঝছো। ফ্যালকন নিচে দিকে চলে আসছে, আর কিউ কিন্তু এখানে আছে। আমি বলি RRQ, R7, ইভোস, ফ্যালকন, বুড়িরাম সব এক জায়গায়। এবার একটা ফাইট দেখবো, এই বুড়িরামের সাথে CXK এর একটা ফাইট হবে এখনই গাইস। দেখো ওখানে ওই যে উপর থেকে চলে গেছে ওরা কাছাকাছি। এই ম্যাচে কিন্তু ওরকম ফাইট দেখতেছি না। আর বেসিক্যালি 3টা করে কিল, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14টা কিল টোটাল হইছে 12টা টিম, মানে সব মিলে 14টা কিল করছে। ওরা কিন্তু সবাই জোন পাইছে। জোন পেলে এবার ফাইট হবে। আর উপর নিচে ফাইট হয়তো CXK একটু প্রেসারে পড়তে পারে, কারণ যেখানে ওরা স্টে করতেছে পিছ থেকে যদি একটা টিম আসে খুব ঝামেলা পড়ে যাবে আমার মনে হয়। এটা এখনো কিন্তু 47 জন আলাইভ, এখনো জাস্ট একটা টিমের একটা প্লেয়ার নাই আর বাকি সবাই কিন্তু আলাইভ আছে। এটা কিন্তু অন্যরকম একটা গাইস। দেখো একটা মজার জিনিস কিন্তু যারা পয়েন্ট আউট করছে, দেখো 47টা প্লেয়ার কিন্তু অ্যালাইভ ছিল লবিতে এতক্ষণে, মানে 12টা টিমের প্রত্যেকটা সিঙ্গেল প্লেয়ার অ্যালাইভ, জাস্ট একটা প্লেয়ার বাদে। মানে বুঝতে পারতেছো পোলাপাইন কত সিরিয়াস এই টুর্নামেন্ট নিয়ে এখন বর্তমানে। আজকে অনেক বেশি সিরিয়াস, এন্ড আজকে গেম প্লে দেখে আসলেই মজা লাগবে, যেহেতু আমাদের টিম নাই, আমাদের টেনশনটা কাজ করবে না, আমরা মজা নিব আর কি আজকে গেম প্লে। তাই ইভোসটা জাস্ট মরে গেলে ইভোস মরে গেলে মজা আরো বেড়ে যাবে আমাদের। ফ্যালকন মারা গেলে আমি অনেক খুশি হব। এবার কিন্তু ফাইটটা পুল অফ হয়ে গেছে। RRQ এর অলরেডি কিন্তু একজনে মেরে দিচ্ছে। এই ফাইটে কে মনে হয় যারা কে জিতবে? আমার মনে হয় R7 জিতবে। R7 জিতবে এটা মনে করতেছো? আচ্ছা দেখা যাক।
RRQ থেকে R7 দের রাশিং স্কিল আমি দেখছি যতটা ভালো এন্ড দেখা যাক এবার অলরেডি দুইটা কিল করে ফেলছে আর দুইটা প্লেয়ার আছে এখন দেখা যাক আড়াই করে ওয়াইট না আড়াই কেউ ফল ব্যাক করছে ওরা আসে নাই না R7 দের একটু হেলথও কমে নাই একটা প্লেয়ারেরও ভালোভাবে ইয়া করলো মানে ভিতরে ফাইট হলে কিন্তু ঝামেলা হয় কিন্তু এটা কিন্তু ফাইটটা পুল আপ করলো ভালোভাবে এখন এরা ফল ব্যাক যে করলো আমার মনে হয় কি R7 এর উচিত এদের রাশ করে এখন ওয়াইপ টাট করে দেয় না রাশ করলে অন্যরা কিন্তু থার্ড পার্টি নেওয়ার সুযোগ পাবে এক একজন এক এক পজিশনে আছে দুইটা প্লেয়ার অন্য টিমের প্লেয়ার দুইটা রেখে দাও এটাও তো মানে কেমন হবে না বাট ইভোস দেখো গাইস ইভোস কিন্তু নিচে নেমে অলরেডি প্লেয়ার স্পট করার চেষ্টা করতেছে আর পেইনরা এখনো কিন্তু জোনে ওদের কাছে রাস্তা দিবে সেফ জোনে ওদেরকে যদি সেফ জোনে যেতে হয় তাহলে ইভোসদের সাথে ফাইট হবে হ্যাঁ সেটাই এই দুটো কোচ মনে 46 অ্যালাইভ ভাবতেই অন্য লেভেলে খেলা হয় এটা অন্য লেভেলের গেম প্লে হচ্ছে আজকে গাইস অন্য লেভেলের গেম প্লে ভাই এমন কিছু করি নেই অন্য ডে 1 ডে 2 থেকে তখন তো মনে করেন 2-3টা টিমই থাকতো না দুই টিমের মানে 6টা টিমের মতো থাকতো বাট আলাদা আলাদা প্লেয়ার ধরো দুইটা একটা করে অ্যালাইভ থাকতো এরকমও থাকতো বুঝছো না বাট এরকম ভাবে থাকে না কখনো এটা ফার্স্ট টাইম এরকম হইতেছে মানে এই টুর্নামেন্টের মধ্যে আর কি এই টুর্নামেন্টের মধ্যে আমরা এই ফার্স্ট টাইম দেখতেছি এমন একটা লবি কারণ এখানে সব টিমই ভালো এখানে এফএক্স হলো উপরে দেখে বাট কথা হলো ইভোস এরা কি করতেছে এরা এখনো আছে ইভোসের তিনজন একসাথে নক যাক লাস্ট প্লেয়ার গাইস লাস্ট প্লেয়ার ইভোসের এখন এইটারে মেরে দিলে শেষ খেলা শান্তি শান্তি বুঝছো যারা টোটালি ওয়াইপ আউট হয়ে যাবে বিআইটি টিম কিন্তু বুড়িরামদের সেই লেভেলের কিন্তু হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হচ্ছে এখানে অনেকগুলো টিমের একসাথে ফাইট ইভোসদের একটা প্লেয়ার প্রেসার বাই জোন ড্যামেজ হ্যান্ড ড্যামেজ হ্যান্ড ড্যামেজ কত কিছু তো ফুল টিম নিয়ে বেঁচে আছে বুড়িরামের মাত্র একটা প্লেয়ার বেঁচে আছে ওয়াসানা কিন্তু সেই লেভেলের কিল করতেছে এন্ড এখানে কিন্তু কি গেম প্লে দিছে এখানে কি সুন্দর খেললো বাট কত হলো জোনে তো যাইতে পারবে না আমার মনে হয় খেলাটা ভালো ছিল বাট দেখছি কি হয় ওয়াসানা কি সুন্দর একটা গেম প্লে দিল এখানে ওয়াসানা আর কিল কত আছে ইভোস কিন্তু ওয়াইপ আউট গাইস 2 পয়েন্ট প্লেসমেন্ট পয়েন্ট আর এলিমিনেশন কিল মানে 5 পয়েন্ট নিয়ে তারা ঘরে চলে গেছে ঘরের ছেলেরা ঘরে ফিরে গেছে এটা ভালো হলো চলো কম্পিটিশনে রাইভাল টিমটা গেছে আগে ওকে এখন ভালো করে দেখা এটা মাত্র একটা ম্যাচ এখনো অনেক ম্যাচ বাকি গাইস এটা বলে যারা নিজেকে সান্তনা দেওয়ার চেষ্টা করতেছে সান্তনা দিতে থাকো যারা ইটস ওকে এই আজকে এরকমই হবে গাইস ফ্যালকন জিন্দাবাদ রাইট যা যা ফ্যালকন সাপোর্টার আছো দেখতে পাচ্ছো ইভোস শেষ বুঝতে পারছো তো ইভোস শেষ ফ্যালকন সাপোর্টার আমার মনে হয় না তেমনটা থাকবে কারণ আরএচকেদের সাথে ঝামেলা এই ফ্যালকন স্কোয়াডের কারণে হয়েছে সো উই হেড ফ্যালকন ইউ হেড ফ্যালকন ঠিক আছে আর কেউ হেড করে না তো গাইস যারা স্ট্রিমটা দেখতেছো সবাই লাইকটা করে দিও যারা স্ট্রিম যারা দেখতেছো যারা লাইক করে দিও আমার স্ট্রিম যারা দেখতেছো আমার লাইক করে দিও আর যারা নন সাবস্ক্রাইবার আছো মেক শিওর টু সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল অফ যারা গেমিং মেক শিওর টু সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল অফ কুল গেমিং তো সবাই একটা করে সাবস্ক্রাইব করে দিও লাইক করে দিও লেটস সি ফ্যালকনে কিন্তু এখনো টোটাল ফুল ম্যান লাইনআপ বেঁচে আছে 4টা প্লেয়ার আর 7 এর ফুল লাইনআপ আর লস মানে তিনটা টিমে 4টা প্লেয়ার আছে 4v4v 4v 2v2 তো ফ্যালকনের কাছে চান্স আছে জোন আছে ফ্যালকনের কাছে লেটস সি এই ফাইটটা ফ্যালকন পুল আপ করতে পারে নাকি ফ্যালকন পুল আপ করলে তো ভাই আমি সিআরকে দেখো সিআরকে কিভাবে জোনে যাওয়ার চেষ্টা করতেছে সিআরকে বাট ইফটা মেবি পাক্কা হয়ে গেল বুঝছো আমার যা লাগতেছে আজকে ভালো হইছে বুঝছো খাবে আমার মনে এটা R7 টাই নিবে এটা এই ম্যাচটা ফ্যালকনরা পাবে কি মনে হয় গাইস ফ্যালকনরা নিবে এই ম্যাচটা নাকি R7 রা এখনই লস একটা লস যদি প্রপারলি রাশ ফ্যালকন থার্ড পার্টি করে ইয়েস লসের কিল চাই আর 7 এর কিল চাই দুইটা টিমের কিলটা নিয়ে নাও লসের অলরেডি ড্যামেজ চাই ইয়েস বোবে নক আর একটা নেট আর 7 ও জোনে বাইরে চলে আসছে কিন্তু এখানে ট্রিটমেন্ট পিস্তল ওয়াইদা কিন্তু রিভাইভ করে ফেলছে বাট জোনের বাইরে আরো চারজন ইয়েস দুইটা প্লেয়ার কিন্তু নকডাউন লসের আরো দুইটা প্লেয়ার আছে ফ্যালকন কিন্তু লাস্টে চার্জ ইন করতেছে 4 বুস্টার দে ভাই এইটারে বলে প্রপার থার্ড পার্টি গাইস এইটারে বলে প্রপার থার্ড পার্টি কেমনে প্রপারলি থার্ড পার্টি করে টিমগুলার ওয়াইপ আউট করতে হয় এটা আলকুল ফ্যালকনের সাথে বাট এই প্লেয়ারটা কিন্তু খুব ভালো খেলছে দেখছো সিঙ্গেল শটগান দিয়া R7 এর প্লেয়ারটা কিন্তু অনেক ভালো খেলছে ওরে নিছে ও বাট লাস্ট প্লেয়ার কে ইয়া করতে পারে নাই লাস্ট টু প্লেয়ার ও দুইজনকে নক করছিল তো গাইস এখানে লাস্ট ফাইট চলতেছে লস ভার্সেস ফ্যালকন লেটস সি যে কোন টিম টাই ম্যাচটাতে বাট R7 ভালো খেলছে R7 কিল পয়েন্ট ভালো সিকিউর করছে বাট এখন ফ্যালকনে কিন্তু একজন নক খেয়ে গেছে তো এখন কিন্তু ও ভাই স্নাইপার প্লেয়ারটা আসলেই জোস ফ্যালকনের স্নাইপার প্লেয়ারটা নেক্সট লেভেল স্নাইপার প্লেয়ার এটা তো ফার্স্ট ম্যাচে ফার্স্ট বুয়া কিন্তু ফ্যালকন পেয়ে গেছে নিয়ে নিছে ফ্যালকনরা কুল গেমিং এর স্কোয়াড এন্ড কুল গেমিং এটার জন্য আমাদেরকে ট্রিট দিয়ে দিবে ব্যাপার না
আমরা লাইভে ছিলাম, লাইভে ভয়েস সবাই শুনছো, আমরা কি কথা বলছি না বলছি এটা সবাই জানো, ঠিক আছে? তো প্রুফ আছে সবকিছু, প্রমাণ আছে সবকিছু, কে কার বাসে টিটওয়ারি দিবে এটা বুঝতে পারতেছো, ভালোই হয়েছে গাইস, বুঝছো? এর মধ্যে একটা গিফটের জিনিসটা টেনে নিয়ে আসছি, দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি গ্রেট। তো বুড়িরামরে সাপোর্ট করতেছে আলবি, বুড়িরামের টিম ওইখানে কি একটা টিমটা মেবি ওয়াইপড আউট করে এখানে জোনের বাইরে শেষ হয়ে গেছে। যারা হলো সাপোর্ট করতেছিল ইবস মাল্টিউনটাতে পেইনের সাথে ফাইট করে ইবস শেষ, ফ্যালকন বুয়া নিয়ে নিল যে টিমটা আমি সাপোর্ট করতেছিলাম। তো যা যা দেখতেছো সবাই লাইকটা করে দিও, নন সাবস্ক্রাইবার যারা আছো মেক শিওর টু সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল অফ বোথ অফ আস। ওকে চলো। ওকে, প্রথম ম্যাচটাতে যেহেতু কোহলি আমি জিতে গেছে, দ্যাটস ওয়াই ও গিফট করবে, কি গিফট করবে আমি জানি না। এন্ড দেখা যাক, আর 5টা ম্যাচ এখনো কিন্তু আছে আমাদের হাতে, তো দেখা যাক। এটা বলে যারা এরকম আমি বলি এখন যার সাথে কি হবে দেখো, এখন বলবে 5টা ম্যাচ আছে, একটু পর বলবে কি ব্যাপার না আরো 4টা ম্যাচ আছে আমাদের কাছে, তারপরে বলবে ব্যাপার না আরো 3টা ম্যাচ আছে, ব্যাপার না আরো 2টা ম্যাচ আছে, এরকম ব্যাপার না বলতে বলতেই ফ্যালকন দেখবা কি চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে। দেখা যাক ফ্যালকন আজ থেকে এক্সট্রা পয়েন্ট নিয়ে যেতে পারি না। এই যে এখানে ফাইটটা দেখছো, এই যে এই ফাইটটা কিন্তু জোস বের করছে ওই যে ওয়াসানা, এখানে ফাইটটা যে বের করতেছিল ওয়াল নিচে উপরে, ওর গেম প্লে দেখার মতো ছিল। বাট এই যে আমি যেটা বলতেছিলাম গাইস, ফ্যালকনের যে স্নাইপার প্লেয়ারটা আছে এর খেলা অন্য লেভেলের, মানে এই স্নাইপার প্লেয়ার হইলেও এই শর্ট রেঞ্জে বলো লং রেঞ্জে বলো অন্যান্য গান দিয়ে বলো প্রত্যেকটা গান দিয়ে এই পোলাটা ভালো খেলে, মানে নেক্সট লেভেল খেলে। মানে যতবার ক্লোজে ফাইট দেখছি না এর হারতে খুব কম দেখছি আমি ক্লোজে যখনই ফাইট করছে। বাট ওইখানে এই যে এটা যারার অবস্থা, এই যে দেখো যারা গেমিং এর ছেলে ভার্সন হলো এরকম একটা অবস্থা, বুঝছো? ওই বস মরে যাওয়ার পরে ইভোস টিমে ইভোস যে কান্ট্রি এটা কিন্তু ওই কান্ট্রি, সমস্যা নাই, তাতে কি হইছে? তাও আপনি কিন্তু এই মেয়েটাকে পছন্দ করছিলেন? এটা আমি কখনোই বলি না আমি যে এই মেয়েটাকে পছন্দ করছিলাম, আমি ওই যে আরেকটা কাস্টার ড্রেসের কথা বলছিলাম যে ড্রেসটা ভাই দেখো মেয়েরা কিভাবে কথাগুলোরে ম্যানিপুলেট করে যাচ্ছে এই জিনিসটা তোমরা ইমাজিন করো। একটা কথা আমি বলছি ওই কথাটা ঘুরাই করে কোথায় থেকে কোথায় নিয়ে আসতেছে। লস কত নাম্বার হয়েছে? লস সেকেন্ড হয়েছে, সেকেন্ড যে টিমটা বেঁচে ছিল ওইটা লসই ছিল, লসের কাছে কিল কম ছিল, কিল বেশি ছিল এই ম্যাচে সবচেয়ে বেশি মেবি R7 এর কাছে কিলটা বেশি ছিল, আই থিংক সো R7 এর কাছে সবথেকে বেশি কিল ছিল। এন্ড ভাই ফ্যালকন থার্ড পার্টি যা করে না ভাই, নেক্সট লেভেল থার্ড পার্টি করে, ঠিক আছে? এখানে দুইটা টিম ফাইট লাগছে, ফ্যালকন এসে মানে পুরা উড়াই দিছে এগুলা। RHK এর সাথে করছিল ওরা, অ্যাকচুয়ালি এরা অভিনয় করতেছে বাট অভিনয় হাসি আসতেছে না, বুঝছো? অভিনয় অনেক কাঁচা এরা। এখানে নেক্সট ম্যাচ 16টা 30-এ, মানে 3 ঘন্টা যদি পিছায় যাও দেখা যাবে টাইম বাংলাদেশ টাইমে হিসাব করলে। তারপরে আচ্ছা যারা একটা কোশ্চেন করছে ওয়াসানা ইসলাম মানে ওয়াসানা ধর্ম কি অ্যাকচুয়ালি? ওয়াসানা মুসলিমের। আচ্ছা এই যে শুনলাই তো, আমি তো জানি না অ্যাকচুয়ালি, এগুলো জানা জানা। তারপরে লস সেকেন্ড কুল ভাই ফ্যালকন কোন দেশের টিম? ফ্যালকন রে কিনে রাখছে মুসলিম কান্ট্রি, ওয়াসানা দের টিমও মুসলিম কান্ট্রি। এন্ড তারপর হচ্ছে নো R7 10 কিল না 11 কিল দেখছিলাম না আমি। ওকে যারা পো কেমন আছো? এই তো ভালো। আকাশ ভাই থ্যাংক ইউ স্ট্রিমে জয়েন হওয়ার জন্য, আলম ভাই থ্যাংক ইউ স্ট্রিমে জয়েন হওয়ার জন্য। টিম লসকে সাপোর্ট করতেছে আমাদের আলম ভাই। ওকে আবির ভাই গতকাল টুর্নামেন্টে অমকে মেরে অমককে ইমোট দিচ্ছে, প্রতিশোধ নিতে হবে। আচ্ছা আমি জানি না তো, আমি কালকে ছিলামই না অ্যাকচুয়ালি। না ওই যে অন্য টুর্নামেন্টের কথা বলতেছে, মানে ওই যে ইনফ্লুয়েন্সার টুর্নামেন্টের কথা বলতেছে আমার। অ্যাকচুয়ালি কালকে সিয়াম ভাই ইন্টারনেট ছিল না তো, বৃষ্টি হইতেছিল ওনাদের, তো আমি জানতাম না যে টুর্নামেন্ট আছে। তো দেখা যাক, এগুলো নিয়ে কমেন্ট করো না, ঠিক আছে? জাস্ট ইগনোর, কে কি করছে না করছে, হু কেয়ারস অ্যাবাউট দ্যাট। ইন্দোনেশিয়ান টিম হচ্ছে ইভোসরা। আচ্ছা আরএসকে টোটালি বাদ হয়ে গেছে। পাকিস্তানি টিম না, পাকিস্তানি টিমও ডিসকোয়ালিফাই হয়েছে। তারপরে কুল ভাই ফ্যালকন রে দেখো, ফ্যালকন কোন দেশের টিম? ফ্যালকন বলতে সৌদি আরব দেখা যাচ্ছে আমার এখানে। কে রাখছে স্পন্সর করে? স্পন্সর করছে, যেমনটা হচ্ছে ওরা হচ্ছে সবকিছু এরকম করে, সৌদি আরবরা সবকিছুতে এরকম। ভাই আপনার আসল নাম কি? আবির।
না that victory, স্পন্সরশিপ তো এভাবেই কাজ করে Vitality is now in first place যে in the যে club. দেশে কিনে ওই রাখবে ওই দেশের country হয়ে ওই রিপ্রেজেন্ট করতে হবে এটা তো মানে স্পন্সরশিপের মিনে But maybe now a bit of added stress to Vitality in Free Fire because now they need to perform to put Vitality. ওকে গাইস সবাই স্ট্রিম একটা করে লাইক তো করে এখানে দাও কিন্তু পয়েন্ট আর টেবিল চলে আসছে এই যে বললাম না R7 না টিম ভ্যালিটি এটা না না এটা কিসের পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি এটা পয়েন্ট ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ আপডেট প্রেজেন্টেবল এইগুলো অ্যাকচুয়ালি আমি বুঝি না এগুলো কিসের পয়েন্ট এগুলো তোমরা যদি জেনে থাকো একটু কমেন্ট করে জানাও যে কিসের পয়েন্ট এগুলো দেখাতেছে এটা কিসের পয়েন্ট আলবি এটা কিসের পয়েন্ট So I guess Team Vitality can really or will really need to grab the championship just to make sure that their club is on the top. I mean, they need not only the championship, but they also need Falcons to be at least fourth place so they don't accidentally get overtaken because I think it's 800. স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপে এই যে 1000 পয়েন্ট 700 পয়েন্ট মানে কিসের পয়েন্ট মানে এই পয়েন্টটা মানে কি এটা কিসের পয়েন্ট আমি জানি না Points you get if you play high, it's very big, very significant. So basically, any top finishers, you kind of want that to happen. So ও আচ্ছা যারা এখানে এটা হচ্ছে আচ্ছা বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে পুরা স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপের মধ্যে হচ্ছে বিভিন্ন বিভিন্ন গেম আছে না সব গেমে কারা কারা উইন হচ্ছে ঠিক আছে মানে উইন হচ্ছে এখানে যারা যাদের নাম দেখতেছেন এরা সবাই হচ্ছে কি যে প্রাইসটা পাবে ওটা রোনালদোর কাছ থেকে পাবে রোনালদো আবার যারা ফেভারিট মানে আমার ক্রাশ Falcons get their first Booyah. Let's break down this game. It was a very bizarre one, gentlemen and ladies. এখানে হাঁটার কিছু নাই We had so many teams. আমরা হাসতেছি না আমরা সবাই হাসতেছি Last couple circles, I think it was what? Still 11 teams. অফ কোর্স ভিন্ন ভিন্ন ক্রাশ থাকতে পারে পছন্দের মানুষ থাকতে পারে আমার CR7 দ্যাটস ইট Definitely, I mean, well, গুড গেম প্লে বাই কুল ভাই ফ্যালকন থাইল্যান্ড টিম আচ্ছা আচ্ছা টিম ফ্যালকন বাট ওই যে আমি গুগলে সার্চ করে দেখতেছি তো ওইটা শো করতেছে এটা বলতেছে লাভ ইউ কুল ভাই থ্যাংক ইউ এই পয়েন্ট স্পোর্টস টিমদেরও টাকা পাবে 7 নাম্বার টিম পাবে $1 মিলিয়ন তাই নাকি জানতাম না তো আচ্ছা গাইস আমার টোটাল পয়েন্ট লেভেল কিন্তু চলে আসছে ফ্যালকনের দেখো 23 পয়েন্ট আর আচ্ছা ফ্যালকন 11 কিল করছে ফ্যালকন বেশি কিল করছে ওকে তো আর একজন কমেন্ট করছিল যে 10 কিল করছে ইয়েস তুমিও ঠিক বলছো R7 10 কিল করছে আর লসের 12 পয়েন্ট বুড়িরাম আচ্ছা ইভোস কই অ্যাকচুয়ালি ইভোসটা খুঁজে পাইতাছি না তো 6 এর মধ্যে কই ইভোস 8 নাম্বার আছে ও আচ্ছা 8 নাম্বার অত দূরে তো চোখ যায় না বুঝছো না অনেক দূরে ইভোস ব্যাপার না খুব তাড়াতাড়ি এখানে চলে আসবে তখন ইভোস অনেক দূরে গাইস বুঝছো আমরা জাস্ট রাইট কি লেফট হ্যান্ড সাইডে নজর রাখবো যে লেফট হ্যান্ড সাইডে কারা আছে রাইট হ্যান্ড সাইডে যারা আছে ওদের দেখে লাভ নেই আমাদের এখন আমরা তো খেলা ভালো দেখলেই সাপোর্ট করব এমন তো না হ্যাঁ আমরা অতীত ভুলে যেতে পারবো না দ্যাটস হোয়াই আমি ফ্যালকনকে সাপোর্ট করতে পারছি ও তো ভুলতে পারবে না ফ্যালকন কে আরএচকে এর প্যারা দিছে আর ইভোস মনে হয় কিছু করে না বুঝছো ইভোস এসে আরএচকে এর হেল্প করতেছিল কোয়ালিফাই করার জন্য ফ্যালকন বেশি প্যারা দিচ্ছে আরএসকে দ্যাটস হোয়াই আচ্ছা এই যে এই ফাইটটাতে অ্যাকচুয়ালি কয় কিল বের করছিল ওই ওয়াসানার কত কিল কত 0 ছিল 0 কিল ছিল ওই টাইমে মানে এই প্রথম ফাইটটাতে তারপরে ওই কিল বের করছে বাদ বাকিগুলো ইভোস রে লস মানে সেকেন্ডের মধ্যে আপডেট করে দিছে এই যে ওয়াসানা এই যে এখন এই যে এই টাইমে কিল করা শুরু করে এক কিল হ্যাঁ ওয়াসানা এখানে 1v3 করছিল আমি 1v3 কে 1v4 ও ভাই কি হেডশট So they they are not কোন খেলে এরা ভাবা যায় face to face. So it's good to see because I think it kind যারা গেমিং কি খেতেছে give more fire to the game, you know, and I mean R7 it's a brand new team playing like something worldwide champion. সাউন্ড পাওয়া যায় তো ইভোস উইন হবে আচ্ছা লেটস সি ইভোস উইন হবে বাংলাদেশে প্রতিটা ফ্রি ফায়ার লাভার প্লেয়ার এই টুর্নামেন্ট থেকে বুইটা ধরে খেলা অনেক ভালোভাবে দেখলে আমরা অনেক কিছু শিখবো ইয়া অবভিয়াসলি যারা টুর্নামেন্ট নিয়ে ফোকাসড তারা দেখতে পারো টিপস এন্ড ট্রিক্সও দেখতে পারো অনেক সময় কিন্তু প্লেয়ার অনেক টিপস এন্ড ট্রিক্সও খাটায় যেগুলো দেখে তোমরা গেম প্লে শিখতে পারো আজকের পয়েন্ট কি কালকে যোগ হবে কিছু পয়েন্ট বলতে গেলে কি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড মানে 15 পয়েন্ট মনে সর্বোচ্চ যোগ হবে এরকম 15 এরকম করে কালকে স্টার্ট হবে এই মানে এক্সট্রা পয়েন্ট আর কি এক্সট্রা পয়েন্ট পাবে আজকে যারা হচ্ছে কি পয়েন্ট আছে ওপেন করে সামনে বছর খেলতে ভাই সামনে বছর না এই বছরও টুর্নামেন্ট হয়তো আসবে ঠিক আছে তো এইটা হ্যাঁ ওয়ার্ল্ড সিরিজ আসতে পারে তারপরে বাংলাদেশের
খেলা আচ্ছা এগুলো তো জানি না তারপরে ও ইভোস আচ্ছা তারপরে ইন্ডিয়ান টিম নাই এবার তারপরে লস উইন হবে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন স্ক্রিনশট না ব্রেনে সেভ করে রাখলাম কথাটা লেটস সি ফ্যালকন উইন হবে এটা বলছেন ও বলতেছে লস উইন হবে লস না লসটাও ভালো খেলা আজকে কুটু স্কিল দেওয়া হয়েছে না জানি আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম ক্রুল ভাই আজকে আরএসকে নাই ভিউরে ভাই বিয়ের সাথে কি টুর্নামেন্ট মানে স্পোর্টস এর সম্পর্ক আছে আজব তো না স্পোর্টস এর ওয়ার্ল্ড সিরিজ হোক ভাই যে এখন হইতাছে ঠিক আছে স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ এখানে ভিউয়ের সাথে সাদা সৌদে এইগুলো হলো স্পন্সরশিপের খেলা ওকে গাইস এখানে আমাদের সাথে আছে জিহাদ ভাই আমাদের সাথে আছে আরফান ভাই আমাদের সাথে আছে বাংলাদেশি টিমের সাথে ভিউয়ার কম্পেয়ার করলে হবে যখন যে দেশের টিম থাকবে ওই দেশ তো ওই টাইমে খেলা দেখবে এখন ধরো ফাইনালে যে দেশে ধরো এই যে ব্রাজিলিয়ান টিম খেলতেছে ঠিক আছে থাইল্যান্ডের টিম খেলতেছে তারপরে ইন্দোনেশিয়ান টিম খেলতেছে ওরা ওই দেশ থেকে ওই দেশের স্পোর্টসে যারা আছে তারা সাপোর্ট করার জন্য ওরা দেখতেছে এটাই তো স্বাভাবিক এটা তো অস্বাভাবিক কিছু না এখন যারা হচ্ছে অলরেডি বাদ পড়ে গেছে ঠিক আছে ওরাও কিন্তু দেখতেছে কারণ এটা কি একবার খেলতে পারছে বাদ ইন ফিউচার ওরা খেলবে না আজকের যারা এক্সপোজ খেলবে ইন ফিউচার ওরা অলরেডি লাইভ দেখবে কারণ ওদের এক আইডিয়া দরকার যে কোন টিম কিভাবে খেলতেছে আসলে কিভাবে খেললে ভালো হবে কিভাবে খেলা যায় ওইটা নিয়ে সবার একটা মাথা ব্যথা থাকে তো যারা এক্সপোজ আছে ওরা কিন্তু লাইভ দেখবেই স্বাভাবিক এই যে ছেলেটা কথা বলতেছিল না হ্যাঁ ও হচ্ছে কি সবথেকে ছোট ছেলে এজ ওর 15 বছর আর এখানে গ্রুপ স্টেজে ডে 1 ডে 2 মিলে সবথেকে বেশি কিল কিন্তু ওই করছে আরে বাবা রে বাবা ও আচ্ছা এই তো মানে ডে 2 না ওই দিনেরটা দেখালো না এমভিপি হ্যাঁ ডে 1 এও এমভিপি আর ডে 2 1 2 এরকম সবাই এখানে ডে 1 2 খেলছে না টোটাল ওইখানেও এমভিপি আচ্ছা ট্রান্সলেট করে দিতেছে গাইস অ্যাকচুয়ালি বুঝবা না কি বলতেছে ট্রান্সলেট করে ওরে বলতেছে ও এখন যেটা বলবো এটা ট্রান্সলেট করে ওরে বলবে এরকম হইতাছে আর কি menekan pressure yang dapat dari tim-tim lain dan juga strategi kalian untuk hari ini খেলার মধ্যে আজকে অনেক বেশি গ্যাপ অনেক টাইমের গ্যাপ হবে বোরিং লাগতেছে এজন্য আমি টাঙ্গাইল থেকে দেখতেছি হ্যালো কালকে ফাইনাল কালকে অ্যাকচুয়ালি লাস্ট ফাইনাল বুঝছো তো দেখা যাক কালকে কি হয় So I think for today we're just gonna try to read how's the opponent gonna play because this is still the first day. কি ব্যাপার যারা গেম আজকে কমেন্ট করতেছ না চুপচাপ তো ব্যাপার কি So we're just trying to করতেছ আমি একটু চা খাচ্ছি জন্য চা খাইতেছো বাট মনে তো হইতেছে না What is your goal today? চা খাচ্ছি আর Realistically, what is the placement that you want in today's match? Untuk rahasia tentunya kira-kira secara চা খাচ্ছে আর জানি না খাচ্ছে kalian hari ini apa dan placement kalian akan diharapkan itu di mana? ওকে টিম একজন তো লস নাম রেখে দিয়েছে ভারত মেবি নেক্সট টাইম থেকে ভারত থেকেও নেবে ইন্ডিয়া থেকেও অন্য টিম নেওয়া হবে আই থিংক সো So I don't অ্যাকচুয়ালি নরেশটা আমাকে বলছিল যে ওদেরকে নাকি কথা দিছিল যে হয়তো এবার হইতে পারে ঠিক আছে কিন্তু বিভিন্ন প্রবলেমের কারণে নাকি ওরা বাদ পড়ছে এবার ওদেরকে সিলেকশন করা হয় না নেক্সট টাইম করবে নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপ ওরা খেলবে 100% Really glad and relieved to hear that EVOS is still keeping a very fun vibe. ভাই প্লিজ এই ইন্টারভিউ দেখতে মনে চাইতেছে না আজকে মানে পেশেন্স নাই হ্যাঁ বলো ওদের ইউটিউবাররা কিন্তু ইনভিটেশন পাইছে ওরা কিন্তু সবাই গেছে এখানে কারা কোন দেশের কোন দেশের কথা বলছো ইন্ডিয়ানরা এখানে গেছে কই দেখলাম না তো একজনকে ব্লক করছে দেখেন আমাদের দেশ থেকে তো রিজেক্ট করছে আর কি আমাদের দেশ থেকে টিম পাঠাইছে ওদের দেশ থেকে ইউটিউবার পাঠাইছে ইন্ডিয়া থেকে EVOS Divine is interesting because day 1 we saw them go full set. এখন ভেবে যে প্লেনে যে পজ করে রাখছে একটু পরে ম্যাচ শুরু হয়ে যাবে গাইস Okay, this is not giving us the Booyahs that we want. So decided to just really আগে বলছিলাম ফ্যালকন পজিশন ধরে অক্টোবরে কিন্তু ওয়ার্ল্ড সিরিজ ইনভিটেশন পেলে যাবেন কি বল যারা অক্টোবরে ওয়ার্ল্ড সিরিজ ইনভিটেশন পাইলে কি যাবেন যদি ইনভিটেশন দেয় অবভিয়াসলি যাব কেন যাব না বাট দিবে না তো টপ 5 এ তো আমি নাই তুমি পেলে পেতে পারো পসিবিলিটিস আছে আমি কেমনে পাবো টপ 5 আমি কেমনে
টপের মধ্যে ধরলো তো যারা আছে ওরকম মধ্যে তুমি আসো না, আমি অনেক পিছনে যাই, ঠিক আছে সাবস্ক্রাইবারদের জার্নিতে। অবভিয়াসলি যারা গেমিং যদি যায়, ঠিক আছে, আর যদি মানে অ্যাজ এ ক্যামেরাম্যান হিসেবে বা এরকম হিসেবে যদি নিয়ে যেতে চায়, আমি তো কেন যাবো না বলছো না? এরকম ইনভিটেশন কেউ মিস করে? আমি যাবো ভাবতেছি যদি ইনভিটেশন পাই যাবো। যদি যাইতে দেয় কি বাসা থেকে, আমার বাচ্চা থেকে তো আমাকে একদিনের জন্য কোথাও যেতে দেয় না। ওকে তুমি একা একা কি হয়ে যাবে তাহলে? কেমনে যাবো বলতেছো? যাই না, কোথাও যেতে দেয়। যদি যাইতে দেয় বাসা থেকে, আমার বাচ্চা থেকে তো আমাকে একদিনের জন্য কোথাও যেতে দেয় না। ওকে তুমি একা একা কি হয়ে যাবে তাহলে? কেমনে যাবো বলতেছো? With that same style play. But for now, moving our eyes onto this fight here, we're seeing a lot of eliminations, at least 1 to 2 pickups, and Falcons just running for their lives. And RQ putting that pressure onto Pina. But Pina, undeterred, unbothered, just moves away, happy to move away with this weapon. It's a nice one too. It's put a lot of chip damage onto Gear, who's just been subbed into this map. Yep, Pina as well subbed in for On Fire for Team Falcon. So it's sub versus sub. And here comes good from RRQ. No wait, all a rush. Babar Gaming is on the way. And there you go, Mal goes up together with Dutch. It's 2v1. Pina has no chance. And another point goes to Indonesia RRQ. Rexakim Kyot finally showing their true colors here on the point rush stage. When things go wrong, just move forward, just rush forward here. And I have to say, they give a lot of respect to Falcons, despite the fact it's only just Pina there, moving as a unit, making sure they don't get traded. And now together, they just had to rush up to where the Falcons are holed up. And Falcons, they are very, very separated here on this map. Pina, the last one that's just come in alone to a fire brigade. The other 3 here over to Lumber Mill. And I think that Peter has positioned himself all the way outside. 18 Deer has already positioned himself further out as well, as the other 2 decide to get a bit more aggressive. Trade for trade, limit down, but so is Mal. But numbers advantage still very much there. A 1v1? No, it's 2v1. And the members of RRQ are now in trouble, but no. The same could be said about Falcons here. I have to say, this fight, you think that one team's getting the lead? The immediate recovery is incredible. RRQ, I think they were upset that they could not secure top 3 in the previous game. Now going super aggressive towards the returning champions. Again, the Falcons slowly losing their feathers towards RRQ. 5 elimination kills. And this is just between RRQ and Falcons. That RRQ did not hunt any other team. It's just Falcons alone. So 5 times Team Falcon experienced death. Time and time again, they have to go down, revive back, go down again, revive back. So I think the only option for Falcon is just to try and stay away from Lumber Mill. And now we're looking at Marbleworks. Fluxo has started their route by hunting down Booyah, but it looks like Gil is the one hunted down. These immediate trades from all these teams just show how aware they are and how quick their rotations are from each other as well. Wasana barely even spots the hit of Bobs there. Bobs take a lot of damage. He's still hunkered down behind that glue wall, but not for long. Gyu does get eliminated, and Wasana, he wants to go for the chase. The rest of the team here understanding the predicament. I think it's a great idea for the rest of Fluxo to say it's okay, move all the way back, and just reset ourselves to be able to continue on this map as well. As for me, they got another kill to their name, and honestly, flex that. Yeah, that was the replay of Peter taking down a member from Team Lost. I could only see it on the kill feed. But yeah, talking about playing gaming, they drop quite uniquely here, covering the whole side of Boathouse. I think they trust each members of Paying Gaming to take care of themselves, try to play solo, but that is a good strategy. Once one of your team members interacted with an enemy team, and let's say if that person went down, the other 3 members could actually maybe emarcate another plan to stay away. Meanwhile, for AGAL, their rotation towards campsite is now being bothered by Vitality. Kyung was shot a few times, but still braving himself to try to use the mini jump pad together with
together with the other members of a Team Vitality. However, nearby there is a core memory KOG. Keroro as revival leader. Yeah, to be expected as EVOS. Now we wanted to see their facts, and here we go as turnout falls. Chinoy as well. And this team is just so unrelenting. They are coming in from so many different angles. It's really hard for AGL to even play off each other. They're isolated, separated, and just completely overwhelmed. Thankfully, there's still one more member still very much alive. Happy to bring them back into the game. I'm not too sure where exactly he is. The rest of the team just skedaddling away, and I think they want to go for this hunt. Yeah, he went to the nearest vending machine, I believe. No, but no, you revived with an M82B in hand. Goes down for the second time in our second game right here. So, yep, AGAL, they were hunting, they were actually shooting towards Vitality, but at the same time, EVOS came back, backstabbed them, and disturbed them, and almost eliminated them. Again, EVOS, with their surprise strategy, I don't think Vitality knew that EVOS Divine was around. When they were using the jump pad, they were thinking, okay, we are in the clear, let's rotate to another place. We might not be interacting with enemy team. Now EVOS Divine is there. Inside the arsenal, Dick goes down. Ray with nice shot with the shotgun. Azriel as well, right on the floor. However, aim got goes red. Ray not looking very good in terms of HP. 10 HP left. Bakoja doing a lot of work, but sadly, work is not there. Only Kyung is left, and there you go. Bye-bye, Vitality. 12th place for them in Purgatory. I could see Rasha say, woo-hoo! From EVOS Divine. Nice sweep from the White Tigers. And this is incredible coming in from EVOS, understanding how exactly to play that. Honestly, I understand what Vitality wants to do, which is to make a bit more space between them, hunker down inside of the Arsenal. But the problem with Arsenal is that they have two different openings. And EVOS understood the assignment. Two openings, no problem. Plug in one side, rush in from the other, and suddenly you are just choked and pincered in there. No place to move at all, as the utilities were thrown in as well. You cannot fight back in that situation. And Vitality, this must be heartbreaking for them, knowing that, you know, you are an aggressive team and you are the ones who are the hunters. This time around, you are the hunted. Do you want to know something? After Vitality was eliminated, RRQ was eliminated by Dragons. Impressive stuff. I wish we can get a replay to see how did Dragons execute their plan in Central to oust out RRQ. Because if you look in the history of Rex Supreme Kyon, RRQ is basically their headquarters. But however, in Brasilia, right around the housing area on the southern side, you could look inside Buriram and R7 is added. This is a rematch between the Thailand and the Brazilian team, and it looks like Buriram might win this. Cornering Daya and Games King in one corner. Grand Charles has been put out, but still nobody goes down just yet. Get high, Moshi and Wasana. Joanna apparently is not in the fray. Same goes to Joker from Rainbow 7. Daya is right outside, but it looks like Get High is on the ground. Opportunity for Rainbow 7 to go for the wipe, and they did. Blue and blue, it looks like Buriram is now no more in our game, I believe. Yep, I could confirm that. Time plays for Buriram, and this is a replay from how Dragons control RRQ. They put Remind in a very nice spot to oversee, to spot members of RRQ. Again, Remind doing so much work for Dragons, and that is amazing coming from a team from Middle East, North Africa. Coming back to the fight against Buriram United as well, I think that Buriram United had the right idea of breaching into that compound, but the problem is they didn't realize that the other members of R7 were on the top side of that building here. It was so chaotic. Yes, one member fell, but it allowed for the other members to just go upstairs, reposition themselves on the outside. And speaking of repositions and fights here, AGL Chinoy again in trouble as the members of Lost. They were just kind of walking around, wandering around on the outer skirts. Found him, gets a pick off, and for Lost, they haven't really been the loudest like they were this week as well today. So this might be the beginning of that, as Saifa as well will be knocked down in this situation. Lost happy to just sweep out around the area, and every time you know that when Lost just commits, it could be quite bloody. But EVOS also has other things in mind. As Lost goes in for those fights, makes their presence known, EVOS says, let's pressure them. Lost
could not actually cross the river as EVOS is waiting for them on the other side. And yeah, while you were pushing points about Buriram, R7 has been hunting them ever since we started our EWC. There you go. Good kill here from EVOS. AGAL still have a few remaining members still alive. EVOS, after a very devastating game number 1, they come back strong here in game number 2. 10 elimination points in 10 minutes. And I believe they could still add more. And fun right here for Pain Gaming. No rush, no how. They're quite far from the zone, but yep, with the jeep that they have, they can just cruise around Purgatory. On your left, this is fields where everybody was running for their lives. That is the tour for Team Pain Gaming. And for Dragons, this is the underdogs of our current stage of EWC, doing very well. And AGL yet again been eliminated by EVOS Divine, and that is elimination number 11. Rough circle as well toward Lumber Mill here. Body of water through it as well. So it's about Metatron making sure where exactly the circle is going to shift next. A lot of teams rotating over from northern side here, looking at Pain and Fluxo, who's I think meeting onto the northern side there onto a fight. There we go. As Pain, we're very much ready for it as well. For Fluxo moving in and out of that time turner is just doing a magic for them as well. But quick trades all around for both teams as well. But the one on the front foot here is Pain, who completely overcome Fluxo in a blink of an eye. The Global Finals 2024 champions is not looking too hot here. Coming in towards the point rush stage, could not handle Pain Gaming that was coming into the new zone. Yeah, Fluxo really needs to step up their game. This is not the Fluxo that we see in Rio de Janeiro. This is just something foreign, something new, something that we do not see a Fluxo team does. So I believe maybe it's just, I don't know, maybe it's just a very bad week for Fluxo. No, I think it's a great week for Pain actually. Look how aggressive they are rushing toward R7 here. But R7 was already raiding. They already had the glue wall set up here. And Peter decides to make the glue walls his own. Takes Games King down quickly. But AGL also is here. It's a three-way fight. And everyone, it does an all-out free-for-all. Peter gets one. Della knocked out. Dew as well. R7 is just somehow still surviving this onslaught. Barely any players left alive. But Pain not allowing that to happen anytime longer here. Gets a pickup as well onto Peter. And AGL not done quite yet, because here are the White Tigers who are rushing toward Pain Gaming. Yeah, Pain Gaming wants to bring in the Pain, but the Tigers are aggressive as heck. But Ray oversteps, falls as well. Very much ready for it. Noda X finds Ray. Peter also will be traded out by Coach Chill. What a nice nade thrown out here, as Coach Chill throws in that last nade as well. Finds the final member, and Gus is eliminated. Pain Gaming, you have overstayed your welcome. A bit too aggressive. A very aggressive play by Pain Gaming. They had 11 elimination kills before being wiped by EVOS. Again, the White Tigers, EVOS, doing so well here in Purgatory. And right now, they are going back, trying to control the teams from Lumber Mill to not cross the river right in front. Teams that are on the side of Fire Brigade are Team Falcon, Team Lost, Dragons, and CRM. Basically, 4 out of 6 teams are outside, on the other side of the river across Team EVOS. Including AGL also. So only EVOS Divine here on the Brasilia side. By they tried to go in, but sadly, aim guard was aimed down. However, Coach Chill came in the nick of time to get him up back in his fit. Jump, running quite low. Rasha jumps in, but it's okay. He could crawl behind the stone and be picked up by his own teammate. And to add blessing to their grace, there is a monster truck that just dropped right in front of them. They could use that as cover, but as much as they would like to use it as cover, Team Core Memory is not giving them a good time. Falcon has been eliminated on 6th place, but it looks like EVOS might actually follow up with them on 5th. As shots raining down by Core Memory.
They are really using that monster truck feats for days as Jump takes down Coachil. Meanwhile, on Lumber Mill, Dragon doing so good. They took down Lost, but Remai could not survive the zone. And there goes Remai. AGAL might come as well on third place after Dragons on fourth. Now we are left with Core Memory and also Evolve Divine. Honestly, I'm quite surprised that Evolve Divine is still alive and kicking here. They didn't have a lot of space. That tiny rock was their only saving grace here, but now the circle shrinks. They're forced to rush forward out here in the open, and everything in the kitchen sink thrown out once again. But Evolve rushes forward, wants to take away that space, but he's all alone. Aim God, no one to trade him. Russia rushing away for his life, and Core Memory, that pressure is great for them, and they take away this Booyah. A very coordinated and quite easy Booyah for Core Memory. They have rained down Team EVOS for quite a long time, causing them to use a lot of their medkits and possibly a few glue walls in the same process. When EVOS tries to rotate away, tries to find that angle to avoid shots from Core Memory, sadly, there is one member that is on top of one of the towers nearby, had a clear angle, had a clear view ontowards Evolve Divine. Utilities were set. Core Memory has stopped Evolve Divine in their tracks, and that is where they went in. They jumped in. They know Evolve Divine is currently weak, and they went in for the wipe. Kudos to Core Memories as well as Evolve Divine. They have survived for quite a long time. And for the Evolve Divine, for game number 2 Purgatory, they are the most aggressive and competitive team that existed in that game. For now, we have an interview on stage here. Carol, what is going on down there? Wow, it's getting hot here, and it's all about the point rush stage. And right now we have to have a word with Team Falcons, the reign champions, and so far they have done so good. And of course, we are watching such a great dominance by the Asian teams. But right now, it's all about Team Falcons. I have here with me Peter. Thanks so much for the interview. Let's talk a little bit about the perfect time that you're having here so far. You sew up a whole squad, you send all them back to the lobby like in a perfect time. And I would like to know how much of that was the preparation versus instinct. ก็เมื่อสักครู่นะฮะเราได้เคลียร์แบบว่าเคลียร์เราได้สวีปเคลียร์หลายๆทีมเลยนะฮะส่งกลับไปนั่งรออยู่ที่ล็อบบี้เลยฮะอยากรู้ว่าเราได้ณตอนนั้นเราคิดอะไรบ้างครับหรือว่ามันเป็นไปตามสัญชาตญาณอย่างเดียวล้วนๆเลยครับก็เล่นตามวงครับไม่ได้มีอะไรมากเลยก็เราเล่นตามสไตล์ของเรา Actually there's nothing like much about that we just play like basis on like usually we just play like depends on the circle and like everything has just going according to our plans But does Peter have any preparation like individual preparation มีการแบบว่าได้เตรียมตัวแบบว่าอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมครับก็แค่เล่นให้เร็วกว่าเดิมso we increase the game pace little by little. Okay, for us to finish our interview, let's talk about a little bit of the team synergy. We are watching great synergy between you guys, and specifically Pina subbing in for On Fire. What was the vibe like the team right now? Because you guys changed the roles from last year, and how was this new dynamic?ก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันเรื่องของซินเนอร์จี้ของทีมบ้างนะฮะเคมีของในทีมได้มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเข้ามาเนี่ยฮะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากครับเพราะว่าผู้เล่นของเราทุกคนก็เล่นได้ดีอยู่แล้วครับ Actually there's no different at all because like every player we have like a really good skill already so just a little up adjustment then we are ready to go All right, they are definitely ready to go here at AWC 2025. We have heard enough from Team Falcons, and right now we just wanted to watch more and more from this team. Thanks so much for the interview. Good luck in the rest of the day. And right now we're gonna have a quick break, but we'll be right back.
everyone, it's Yunso, and I'm right here at the Boulevard Street. I wish you guys could be here because it's very fun here. Many things to explore. But you know what? I'm kind of having a bad day because all of my city regions, they seem to be doesn't have a good game. So I'm going into this ice cream store to sweetening my things out. Hello. So there are plenty of flavors, but I think I'm going to do a mix. Everything. Okay. I've never seen this type. I mean, I saw it a lot on social, but I never had it before. But it looks interesting. What is this? How can he? Thank you. What is it? MashaAllah, MashaAllah. Am I being blessed? Ice cream. Yes. That's big. How did? Thank you. Focus, PRIBI11. When I can. Now I understand the people on social when they need their ice cream, but they cannot have their ice cream actually. Well, how did he pluck a big thing like that? Oh, Thank you very much. Thank you. Oh, I thought I can. Thank you. Oh, thank you. Thank you. Oh, thank you. How can? Thank you. Finally, I have my ice cream here. Enjoy. Escogí Free Fire porque lo empecé a jugar con mis primos o familiares, entonces pasaba buen tiempo con ellos jugando Free. Bueno, mi motivación siempre va a ser mi familia y mis amigos que siempre me apoyan en todo esto. He is the clutch king of R7. La verdad, un sueño, es como algo muy importante para mí en verdad. Pues vengo a ganar obviamente, creo que es uno de mis mayores sueños, entonces obviamente vengo con todo el power. Movistar R7! Creo que lo que más nos diferencia como equipo es la sinergia que tenemos todos juntos y el buen ambiente que manejamos. Come on, don't sleep, man. ¿Cuál es tu arma favorita? La espada Booyah. Now they're still hunting those white tigers. No depende contra nadie con quien me esté enfrentando. Siempre soy agresivo. Games Kings is going to be player number 2 to make contact right around the corner. Nosotros no tenemos rivales no tenemos rivales. Todos los tomamos como por igual. Games King enter the 10 and Moji is on the ground, giving the 5th point here for R7. Que se preparen porque R7 va a ir a comerse a todo el mapa. But R7 playing it smart, going in for the flank around, but one great big mistake, and R7 delivers their first Booyah of the day. Movistar R7 proving exactly who the stars are.ไม่ได้รอเจาะไม่มีรอนะมีแม็กเอให้ทิ้งให้กูบ้ากูรอเจาะให้เดี๋ยวหมดแล้วนะกูอยากดันว่ะรอพี่ดันนะเว้ยดันขึ้นซ้ายมาแล้วซ้ายมาจับมาโอเคกูปาเขียวให้นะกูปาเขียวให้กูมีการระเบิดไอ้ซ้ายจะดาวกดการระเบิดให้ดับปอดกลางอันนี้ให้ดาวสวยดาว1แล้วมันดีไปหลังเฮ้ยมันกดเข็มดาวเฮ้ยมีต้องออกตรงนี้หมดเว้ยสวยมาดิวะมาดิ Core Memory launched themselves up that leaderboard by securing a Booyah on Purgatory. And just when we think we know what's kind of happening in these matches on the panel, it just seems that there's just a brand new surprise. It looked like it was going to be Falcons just doing their old shenanigans, biding their time, making it to that circle, but they get cut down in that game. EVOS also looking like monsters in that game, also getting cut down just because of that circle, Gideon. Break it down because I know you have all the details on what was really the main factor as to why Core Memory got that Booyah. I mean, there's two main factors here, right? We can talk about the end circle, which we'll get into in just a little bit, but let's talk about the very beginning of the game, because right now, it's a sick game of Mafia Werewolf, where that one guy immediately out of the gate starts pointing at people saying, hey, I think it's you. You're the guy who's taking everybody out. The accused
accuser in this particular case is going to be R7, Ping Gaming, alongside with RRQ, which is very surprising because the Indonesian playstyle is very much around, I want to aggress once I have information, when I know what that final ring looks like. Yeah, definitely. I mean, this is one thing that we are, well, not really expecting to see, but I love seeing. But as we look in the match ranking right now, despite of core memory XKOG grabbing that Booyah, Vine just managed to grab a lot of elimination. So I guess at this point, there's still a chase on that leaderboard. Later on, we might see who will be on the top. I mean, for core memory, I think they are trying to play it safe, you know. They are not chasing to fight against other teams, and that's the reason that they only got, 5 eliminations. But that's not bad because they also had the Booyah, so they can have like a bunch of points, and maybe if they keep that type of game, they can be, in the top of the ranking, you know. It does help to play safe, especially for Point Rush, right? Because you could try to play the very risky play style, you try to be the aggressors, but we've seen time and time again, sometimes it just doesn't work. And I think especially for today, with how slowly and how intentionally teams are moving on the map, it's almost like if you try to jump on them, they're going to punish you if you overstep. But that's the thing, right? The only teams that really got hard punished in this particular case, were one of the aggressors, which in this case is RRQ, eventually taken out by DRG, which is great for them because they ended up with 15 points at the very end. And then you were wondering, hey, what about the other aggressors? Ping Gaming and R7, despite being hyper aggressive, and Ping Gaming in particular putting an insane amount of pressure onto Fluxo, we're walking away with 16 points on that very first page, despite not being able to get into those final rings. So technically it works out. Well, we're going to give the teams a bit of a breather as they get ready for their next matchup, but we are going to have a little bit more fun because we have the Dr. Slime and Al Habib hot takes. Let's see what the teams have to say. What is up, folks? Welcome to Hot Takes at Free Fire at Esports World Cup 2025. I'm your host, Husky, and with me on the couch today, I got two handsome gentlemen from Team Falcons. I think the weather in Riyadh is perfect for this segment because it's pretty hot out there, and that's why we're having hot takes. So now I want to hear your hot takes, right? The most unpopular opinion you have. What are your odds of winning? 0 to 100. Can Team Falcons win again? 70 แล้วกันผม50-50 เพราะว่ามันเปลี่ยนกฎกติกามาใหม่ใช่แล้วมีกฎใหม่เข้ามาทำให้หลายๆทีมมีโอกาสได้แชมป์มากขึ้น If there's one team that you guys want to face, you can 100% beat no matter what. You see them, you're gonna crush them like bugs. There's nothing they can do against you. Which team is that? สำหรับผมว่าน่าเป็นทุกทีมที่ไม่ใช่ไทยกับบราซิลครับผมก็ทีมจากปากีสถาน Okay, what about players, right? Which player, and I need you to name names, right? Give me one name. Which player you think is the worst player in the tournament? Name names. It's getting hot. We need to name some names. ปีเตอร์จากทีมฟอลคอนนะเพราะเริ่มกินเยอะกันแล้วเดี๋ยวเล่นไม่ไหวไปมันไปเตะเลย Coming into this EWC, if there's one thing you want to say to everyone else. ที่นี่ก็เป็นถิ่นทีมฟอลคอนครับก็มาหาเรื่องผมก็ระวังโดนคนดูอันนี้นะครับก็รอดูในเกมอยู่ครับ So on final one, do you really think Brazil can win? ก็ผมคิดว่าไม่ได้มีผลอะไรครับเพราะว่าแชมป์มันก็เปลี่ยนแปลงกันได้ตลอดครับมีให้แก้มืออีกหลายรายการครับก็ไม่มีผลอะไรมากครับเพราะกฎใหม่ใครก็แชมป์ก็ได้ Thank you very much, Limit and On Fire, and that wraps up our hot takes for EWC Free Fire 2025. We'll see you in the next one. I see them breathing a little bit of fire there. I hate how they talked about Hotshot like that. Come on, they were grief from top 12, man. It wasn't their fault. They played well. There's one thing for sure, though. I mean, even from beginning up until the end, when they talk about the rules, they're still worried, despite of being the champion. So I guess that's what makes this new rule gets the game exciting. Well, and I do agree with them. I actually think that this type of format of the championship, anyone can be the winner. So
I kind of respect, and I like that they mention about Brazilian teams, but well, we need to see what will happen today. All right, thank you so much, panelists. It looks like we're almost ready to jump into game number 3. So going to be sending it over to our wonderful casters on the stage. AJ and Husky, take it away. Thank you very much, Danny. Survivors, are you all ready? You're back with your boys, Husky and Mustachio. This is the head-to-head, and it looks like these teams just can't wait to go up against each other. We've got Lost, we've got Falcons. Falcons obviously dominating game 1, but these Brazilians aren't too far away from them. They dominated the knockout stage. Both these teams scoring big numbers, and they're here to rock it once again. Absolutely, and the rivalry between Brazil and Thailand continues, right? We also have Fluxo against Buriram United Esports. The rivalry goes back seasons and years on the world stage. BRU has beaten Fluxo. Fluxo has beaten BRU, but I am always focused on the captains, Pops and Jonah, the minds, the brains, the strategists behind the teams, and they always pull off something miraculous and amazing, but so far, they haven't found success. Both teams 2-time world champs, but here at Point Rush, they are rushing to find themselves as well as some sort of form out there because they are getting trashed, right? First 2 games, both squads getting kicked out very early on. And of course, we've got Movistar R7 looking for the top, hunting down the Dragons as well as teams like Fluxo. But you know what? We got to throw it back to the casters. You guys enjoy the games. Husky and I will be back with you guys a little bit later. Thanks very much, Husky and AJ. We will definitely be enjoying this one. We saw R7 playing the Hunter. My question is, are teams gonna rally back and hunt them back in return? You can't just sit down and take it. You gotta rise up. You gotta stand up for yourselves. Definitely. We had a very good run here for Evo's Divine as well for the second game, but sadly no cigar for the Booyah, despite having the most point in the game. Coming into game number 3 or match number 3, Kalahari will be the place. And this is where a lot of Indonesian teams are strong at. Some of the contenders would be RRQ and EVOS as well. And as for Team Falcons, currently they are looking strong here with 28 points in the point rush stage, looking to defend their title in EWC 2025. So flight path was from Shrines up until Mammoth. And who is taking the finally? Yes, as usual, we're gonna see RRQ right in the smack center of Kalahari. Buriram will be on Stone Ridge. Nearby is actually Fluxo dropping around the area of the sub. Command post will be dominated by Dragon. Santa Catarina for Memory EVOS again on confinement. It looks like there's no fighting over spots right here, but RRQ might oversee the area of foundation that is currently being set as home ground for EGAL. Shots fired by Abai towards Terna. I believe Terna is now behind cover as the shot stopped. And meanwhile in Santa Catarina, Core Memory XKUG Thailand team. This is the team that managed to rake in the Booyah for game number 2 in Purgatory. So in Kalahari, will they be able to be the first team to repeat back-to-back Booyah? Or will we be seeing again another different team taking up that title? Okay, interesting here as well. I mean, Buriram United as well as Fluxo were side by side. I was keeping an eye out into RRQ. I mean, they have been slowly making their way to Foundation and chasing out AGAL, who clearly want nothing of that at all. Some chip damage onto Saifa and Turna as well, but no answers quite yet. Chinoy does put in a bit more pressure, but it doesn't really deter Dutz, but it does put him away. And my question for RRQ is, you send on players one by one here. Mal will be that first point of contact, just rushing up forward. Could be able to go for this isolated 1v1 against Saifa, but I think Saifa is aware that he's close, and Mal in a very dangerous position. He's all alone here with the majority of AGL members there. Puts a lot of damage in as well. Gonna break that drone away from them. And they're not shy to really, I think, show their presence around the area, just to keep RRQ kind of wondering, okay, if someone is here, the crossfires are kind of lethal. Is it worth it for us to actually full send commit onto this team? Yeah, and I'm not so sure will it be good or not, as R7 is
making their way to the war grounds between RRQ and AGAL. Spotting members from Rainbow 7, RRQ instantly fall back towards Foundation, leaving AGAL in the mercy of the Latam team. But sadly, Games King is now not in the game as he has been eliminated, and as one member from Team R7, Hux was down, but he was up back again. Nice revenge by Dea, taking down Dew. Cypher tries to take revenge for Dew, but it looks like it's going to be Terna up on the spotlight, taking down Hux. But Cypher on the back goes down. Dea as well. Terna is now showing his capabilities in the game, taking down 2 members of Rainbow 7, and right now R7 is left with only 1. The hunters become hunted. At this point, you really got to rally back, and that's exactly what happened at DR Dragons. They find themselves in a pickle here as Falcons look to aggress. They have put down, Peanut has already been put down, but the rest of DRG still very much in trouble as CMOX falls. They do answer back here, but RQ is close. They find one member. They knock down Yasir as well for Limit in that game. Not the problem to bring him back alive as well. RQ may have overaggressed here, but no, they are doing this execution to perfection, completely overrunning and overcoming all of the members of Falcons, leaving Limit all on its lonesome away. And RQ, they are looking to chase. Limit has a lot of space between him and the team, but he has to make sure that he survives. And he's in a very dangerous predicament. There are teams close by who are really eager to be able to find him and get that one pressure point in the back. But now it might be Divine. They're gonna rush onto him. He's inside of the building all alone. It's a meat grinder of death for him. And the Falcons just get destroyed. Limit was just a tad bit too late to use the mini jump pad that was set up by his previous teammate to escape. RRQ, nice rotation from Foundation. They return back on towards Refinery, sees the Falcon versus Dragons fight, and Falcons, despite almost eliminating Dragons, they were then decimated by the third party set by RRQ. And with that said, Falcons has to stay on 12th place right here as they have been eliminated by Team RRQ. Meanwhile, on Shrine, Indonesia versus Indonesia, Vitality versus EVOS Divine, and Dix was shot Rasha a little bit slow on taking that final kill. Koja, nice glue wall setup, avoiding Ray from pushing over, stepping out from the red zone of Skylar. Koja with a VSK in hand has to forfeit his match towards Ray. Nice execution. Now Vitality, Azrael and Kyung left. Azrael now is being settled by Kochil and Emga. It's going to be 2v1. Azrael now turns red. We are left with only Kyung. Will Kyung be able to save Vitality? All he needs to do is find space, but now Kochil goes in. Blue wall is up for Vitality. Kyung needs to escape, running towards the back. Quite low, but finally looks like Kyung managed to buy time for the other members of Vitality to come back in. Kyung goes down. More points towards EVOS Divine. EVOS are just so aggressive. This is the EVOS Divine that we saw on day 1. Very aggressive, quick to this fight, and so eager to go for these, for these aggressive style plays. They are just, I would say, a lot of respect put in here. The same could be said about R7 toward the member of AGAL, sending 2 players straight to make sure that deal will be secured. And R7, they've been moving aggressively around the map, finding these very aggressive pickoffs, and I think has been giving them dividends in terms of eliminations, because right now I think they have 3 points. AGAL, I don't think Kalahari is a very lucky map for them. After their interaction with Rainbow 7 earlier in Old Hampton, they met again in the sub. And right now, AGAL is under fire by Pain Gaming. So they were under fire by RRQ as well for a short period of time. There you go, Terna and Cypher was taken down. It's left with Chino and Dew. However, they are quite far away towards the northern side of the map near Old Hampton. So Pain secures the kill number 5. And for the other members of AGAL, I believe Pain Gaming could not get to them. So Dew and Chinoy is safe for the current time being. They need to find time and space and also coins to get back Terna and Cypher. And Pain Gaming
one of the contenders that is going strong here in EWC 2025, is looking very great in game number 3. And we are now looking Buriram being Spider-Man, grappling on towards Refinery. RHQ has been hanging around toward Foundation for quite some time as well. Saw a bit of an escape for Core Memory. I'm curious to see what's going on there. Maybe that's the zone. Might be. There we go. Core Memory on the screen already. RHQ is close by. At the same time, we got EVO's also just rushing into the area close by, just still chasing out the members of AGL here. AGL, you think that you're out of the blue? No, you're not. You're in trouble. Aim got falls, but they immediately trade out from their teammates. It's incredible how quickly this team can execute onto you. You blink and you're dead. Saifa down, Cheat Noi as well. And AGL, what are you gonna do here? You bring back a member, you're down again. Hasn't been able to find the best situation to recover every time this happens. Yep, there we go. There's Turna. Ray finds him quickly. So and left. yep, only Dew left all alone. And I think it's up to him to bring back his team into the game. For those who might not know, Dew is nearby shrines on the northern side of Kalahari. But we're looking at Foundation. It's Core Memory and RRQ. Yep, Dew all alone and far. However, his pathing will meet together with Dix. They are in the same place. Oh no, Dew. Yeah, shots fired towards Dew. Dix it's not bothered by Dew, thinking that maybe Dew is not alone. And Dix revives Goja, but oh, it's Raja! Raja is the person that has found you. So EGAL, sadly, Dew tried his best. The box of honor has been placed shut permanently enshrined for Kalahari. I have to say that EVOs have been really persistent if they are chasing. I think this fight, this chase has been going for quite some time now, and Lost looking to completely overwhelm Vitality. Vitality was the team that was aggressing here, but Lost, you have to really give it to them. They are a team that knows how exactly to deal with these executions, deal with these aggressions. They welcome it with open arms. As RQ trying to find a different way forward here, Pain wants to bring Pain onto them as well, but none of the damage actually clipping onto the members of RQ. So they're just chilling for the time being here. The only thing separating these two is that building. As Core Memory looks to address, R7 moves away. Dragons wants to move into this fight as well. There's so many things happening all around this map. But in this situation, Core Memory giving a little space away, but over onto this side, it's a bit of a stalemate. 4 teams are in the same area. Foundation are here. Pain has to fall back as they lost Gus and Noda. Peter and Motovia up to go for the long range fights. They have a mini jump pad steadily behind this electrical tower. Dragons, all 4 still standing. R7 and Core Memory had their brawl just a little bit, and as said by Tash, there is no decisive winner between R7 and Core Memory, still on the stalemate. Meanwhile, Lost is actually pushing Vitality away. Another stalemate as well had happened, but now in Foundation, right around the area, we got RRQ, we got Vitality, we got Dragons, we got Pain, we got Core Memory, KOG, and across the river we have EVOS. Fluxo here too. Very concentrated as well. Yeah, Fluxo as well is slowly making their way in the same vicinity. Pain Gaming managed to get Noda and Gus back. Remind spotted M7, and that goes down. The sniper for Fluxo. The DRG, they're rallying back. Not the best or best outcome for them to defeat this map, but this time they've decided to be a little bit more aggressive, a little bit more proactive when it comes to rotating around that circle as well. They put their hand in the cookie jar, became that third party, got some eliminations out of it, then they have gotten 4 eliminations up until now as well. Fluxo currently on the back foot here, 2-2 formation I believe for them, whereas another 3-1 formation, as they try to figure out a way to get into this circle, try to find out an opening, try to find out which team is a bit more weak when it comes to execution, so they're able to overwhelm. But the circle is shifting. Time not on many of these teams' sides, especially EVOS, who are a little bit more late to this rotation, could potentially try and find Pain as they desperately find their way into Foundation. It's gonna be chaos here, Tash, as we are still left with 10 teams. Quite a small safe zone right here. There we Noda is yet again went to the CCTV area as he has been taken down by Ray. Peter will join Noda as well. So now Pain Gaming, I believe, is left with only 1 remaining member.
Players inside Foundation, they are right now currently quite quiet. And for Team Lost, they are slowly making their way towards the mid side of the map, I mean the new zone. And Ping Gaming, the last remaining member was found, so Ping Gaming has been eliminated on time's place. So Dragon and Fluxo is still at it. But at the same time, you can see that Cyber and Core Memory is still looking at each other, still being careful not to, let anyone in to both particular places. And at the same time, you can see on the minimap, Evos is making their way towards Fluxo and Dragon. But however, the bad side of things is now on the side of Fluxo as they are being pinned by both the Dragons and also the Tigers. Bob goes down, puts it, and is the only one left. Bob did not be saved. Yasser, despite being taken down, Seafox is going for the person. Seafox goes down together with Simax. Things are not looking good for Dragons. They wanted to go for the attack, but it looks like they are being attacked in the end. You and Butsi stay quiet. But Seafox could not be safe at all because he is in a very hard area for Yasser and Remind to go. So it looks like Dragons is retreating back as the Tigers pushing forward. Fluxo remaining in the same area, still yet to be found by Evos, and at the same time, Lost jumping into Foundation, being caught off guard by Vitality. I have to say this is all very, very aggressive and very desperate for some of these teams as well. Just landing, finding any form of space out there in the open. There's not a lot of cover. If you think about it, every single cover and corner has already been occupied. And it is just nasty out here as Nando 9 falls Cougar to get that 1 point. And it's great for him. Lost eliminated at 8. And this is very, very rare. DRG had an upper hand and now they are the ones in trouble. They're all around the space. But Evos, they're on fire and they thrive on this chaos. Evos rush up forward. Ray as the highest amount of damage dealer, the tip of the spear for this team, has doing a great job to just start these fights as well. But Evos finds Vitality, eliminates them decisively with things blowing to smithereens quickly. And 7th place for this team. But Evos not done quite yet. They're rushing forward here, moving in tandem with the zone. Whoever that moves, they're in trouble. But somehow DRG has managed to evade them. And the same could be said about RRQ. 18 elimination points for Evos currently. You can see that they are currently holding 32 points in our point on stage just from the eliminations and their previous games alone. So Evos really wants that 20 elimination kills in this match. Ray goes for the elevated area. Buriram, finally we see Buriram trying to do something in the map. RRQ in cover. Buriram in the grace and mercy of Core Memory and a member from 3 Tigers. Yasser is trying to fall back. Evos is being trapped by RRQ, but RRQ looks like they are stuck inside their own cabin. They can't go out. Grenades, if grenades were to enter in the cabins of Team RRQ, we could see a wipeout. You look, Raja has to opt to go for the lances in order to get RRQ, but sadly, Evos goes down. RRQ managed to finish them off. Team goes to Dragons for the other team. Now we are left with RRQ, Buriram, Core Memory, and R7. I have to say that was a very aggressive approach here by Evos. Perhaps an overheat. They were out there in the open. They could not move and reposition themselves. But BRU, they show their fangs here quite late, but definitely here. 4 eliminations already. Wasana looking to start something, anything, moving together as a team. But they are currently in the middle of the pack here. Sandwich have to really be careful of where exactly they decide to peek out here. But they're not going to stop aggressing here as Core Memory from the top side has been paid over to this team. Jumping down a triple kill to his name. Core Memory already with a 5. Breaking down those blue walls here. Trying to find the other members of PRIBI11 who are stuck inside of that compound. Not going to be the easiest in terms of positioning as well. Have to be careful, but RQ at the bottom side with R7 as well, who are very, very optimistic. So for now, a stalemate to cool things off. Try to provide, but now R7 said, no, quiet, please. We want to play. They took down dudes. It's only 18 years left. Newest member from RRQ, and he goes down swinging as well. So RRQ on 4th place. We still yet to see Buriram shine. They were quite quiet here in Kalahari. There was not much interaction between BRU and the other teams. So coming into these last few moments, this is where BRU usually shine. So Core Memory on the sideline, only separated with 1 wall. R7 actually have good point of view towards both
teams actually, but Buriram tries to go towards the left side of Rainbow 7, denied by a glue melter. However, Joanna, captain for the Buriram, will try to scout a little bit towards the front to see what's happening. And Rainbow 7 right now, it has to get busy trying to take a team core memory that is coming from the right side. So in a sense, Rainbow 7 is technically pinned, but no! Buriram caught Cougar and Dawn. Shots has been fired towards core memory. They have to sit quiet. They have to rest and revive and reset. And this is a very, very dangerous zone as well, because the out the top of the side of the building there is out there in the open. You throw a nade and the whole team just explodes to smithereens here. Buriram United on the back foot. The low ground is what they're going to be playing for, but they're trying to deny any angles that R7 can abuse. Everyone lying in wait to see who exactly will be popping their heads out first. A bit of chip damage all around here for every one of these teams here, but Buriram United possibly have gotten a bit too aggressive. Get high, eats a bit of damage here, but Buriram United managed to climb up onto this terrain and to the building as well. R7 tries to aggress, cannot move, cannot see, because they also have to worry about core memory, who are currently having their eyes onto them as well. Core memory denying the space away from R7, pushing down those blue walls, denying them the push. For our Joker, R7 finds two members already. Wasana, Dawn, knocked down already. Pain for above, Hux will fall as well. But everyone, it's a free-for-all. No clue where to go, how to play. But here is Buriram United trying their best to break these blue walls. Cannot move. It's just a matter of who can survive for the long time longer, because every single player has been separated by just these blue walls. These walls as well. Everyone jumping forward. Here's Games King trying to see whether I can see ahead. Finds nothing at all. It is cacophony. No one is dying. What is happening here? Jump ball sense as well. Jonah could be at the least as well. The time turner denies them a bit more space, but Cougar and the rest of the team are already out here. Core memory out. Buriram United lying in wait. By the end of the day here is Movistar R7 to be able to get this Booyah. What the heck is happening? Everybody was putting down blue walls, not to protect themselves, but to deny entry towards this ever-shrinking zone. They tried to zone out the enemy teams, enemy players away from coming inside. From in my point of view, I thought that maybe they are setting up for a medkit fight, but the setup by Movistar R7 was spot on. They blocked BRU, they blocked Buriram from pushing inside, and at the same time Buriram was actually doing the same thing, blocking core memory from entering the mid zone. And due to the fact that Rainbow 7 had a clearer view of things besides than Buriram and even core memory, they have the upper hand. They blocked both of those teams. Buriram said, I don't care, let's just rush in. They went in for core memory. R7 is just looking at everything. They have one member position to try to play the medkit, while all the others are trying to eye on Buriram and also core memory. And in the end, it is R7 that came on top. Yeah, that's right. But for now, we have another 3 more maps to go. And it's getting exciting, so do not go anywhere. We're going for a quick break. This land is calling. Breaking news. Hola gente, soy Hux y le voy a preguntar al Joker, ¿cuál es tu arma favorita? ¿Mi arma favorita? Sí. La espada Booyah.
me curan. Tape. Capaz Me pegan de derecha. Tengo que curarme. ¿Curativo alguno tiene para mí? No. Dale, me curo nomás. Estão subindo acá. Agora Oscar. Cuidado, no tengo super, Joker, tipo super. Dale, pásame super. Explosões. Ok, Oscar. Subimos. Derecha. 100 bajé. Puse 07. Pana. ¿Quién es solo? Ahora tienen 100. Dale, cúrate. Tira otro. Buena. Well, almost looked like Booyah was going to grab that Booyah there, but R7 had other plans. And that was such a crazy Booyah, guys. We had a maze of glue walls, 3 teams vying for that Booyah. But at the end of the day, R7, they remained calm, composed, brought it all the way back in, and they've now secured themselves a massive chunk of points. Welcome back to the panel, everybody. We're going to break down our game for Kalahari because we have passed the halfway mark, gentlemen. Definitely. I mean, a lot of excitement has been brought, not only from that final circle, but also before that happened. There's a lot of early engagement, a lot of disappointing endings, especially when you are on a crosshair of a sniper and you're solo. I mean, it's true, but we are seeing a couple of patterns being very evident in this game. Number one, RRQ, they're definitely out for the Falcons. Like, it's clear that they're making early rotations to intercept them during these fights, but it may be costing them a couple more points. This time around, at least they're walking away with at least 10 eliminations, 17 points, while EVOS Esports, I think, are the big winners. Rasha was having one hot game. He's the kid, man. Yeah, definitely. The Wonder Kid, the sniper of EVOS Esports, really is bringing it on. 6 points in terms of placement, but in terms of elimination, it was 18. So that is why, despite of R7, Movistar R7 grabbing that Booyah, they're very close right now in the match result. Look, we're seeing some teams really focus on those placement points, right? But sometimes you also got to grab those eliminations. So moving forward, are we going to be sticking to one particular play style, or do you kind of feel like it's just a case-by-case basis? Because we're so used to seeing tournaments where teams, once there's a bit of a meta established, it kind of carries through to the rest of the maps played throughout the day. But it almost feels like every map played today, it's like someone decides to just change the recipe for the cookbook, and we don't know what's going on. Well, I guess it's good. I guess it's good that we're seeing a little bit of a shuffle in terms of game style. Some will try to make their way as, I would say, the silent Booyah takers, similar to what we've seen Dragon Esport has done. So that's how they survive, and that is important as well when it comes to Champion Rush. But with this disruption, I guess this is important as well to be countered towards tomorrow, because it's a good thing that it's showing right now. Otherwise, we might, or they might be surprised. I think at the very least, we should be expecting these next 3 maps, because we saw during the knockout stages that once we get to the latter half of the map rotation, a lot of teams start really changing up their style. I think, as you've mentioned, like changing the secret sauce just a little bit every single time is really throwing a lot of teams and a lot of players off guard as well, right? Because you don't know who's going to intercept you next. And I think that, at least for R7, they started off, hey, we're going to be aggressive, we're going to do what we do. But now, especially for Kalahari, it's interesting to see them not be as aggressive, take a really passive approach from mid to late, which begs the question, what were they saying during those voice comms? I think there's a lot of questions we could probably ask the players if we were given the chance, but unfortunately that's just, we don't have those privileges, okay? We're just like you guys at home. But Neptune, I want you to sort of look through the numbers at the moment, okay? I think we are getting a bit of an established leaderboard now, right? The results for these next upcoming matches for some teams will still be very big, but for others, it's not so much. Just based off of the numbers, who is falling behind in the competition? Well, at this point, I mean, Fluxo, I'm sorry, because of several instances that they have been taken out early. Imagine there's no point, only little points from both of the first 2 maps, as well as in that Kalahari map. So it's very difficult to climb up from that. But again, there's not so much of risk because we're only in Point Rush. Exactly. Now, just a quick reminder to all of our folks at home, right? It's not just Free Fire happening here at EWC 25. We do have other titles going on at the exact same time. And today, it was the grand finals for the Mobile Legends Bang Bang Women's Division. And it was Vitality who ended up being crowned champions this year, beating out Gaming Gladiators in a crazy grand finals matchup. And of course, Vitality, because they won the title, they earned a huge bundle of points for the team, enough
to actually push them to the top of the club championship leaderboard, and thus putting some pressure on the Free Fire team to perform as well and to keep them at the top of the leaderboard. But as you can see here, we have another key entered into the podium. So we have another champion here crowned at EWC 25. But look at the girls though. They are so happy, so proud of themselves. And it's because they deserved it. Everything is earned, nothing is given. Really happy for this team as well, because again they were very hungry to actually win this tournament. So many times they got second place. So now that they're back on top, really happy for Team Vitality. So congratulations to the girls as they are going to bathe in their glory. And for the next year, of course, they have gloating rights to say, we're the best team in the entire world, because I do think that is a title these girls have earned. So congratulations again to Team Vitality's Women's Mobile Legends Bang Bang team. You guys 100% deserved your victory. Now, back to Free Fire, because we are only halfway through our competition here at Point Rush. We've still got 3 more games to go. We've just finished up Kalahari. Next up is Alpine. What are we expecting from Alpine, folks? I'm kind of scared because as we are talking about, Fluxo is not doing good, and I know that they have like a fight against the landing spot that they usually like to use during the tournament, and and I don't know if they can be able to get better, during the rest of the day. So I think it's gonna be hard for them to, grow and try to be back in the tops of the ranking. I actually don't know what's going on, but Brazilian teams as well in the last match, they just didn't perform. I think Fluxo need to stand their ground. I think teams are giving more respect to BRU than they are to Fluxo. I think it's because in Brazil they usually don't try to get Fluxo landing spots, so maybe they are just not prepared. Well, we're going to have to see if Fluxo can pick themselves up, because time, unfortunately, is running out with only 3 more games to go. But speaking of, we're ready to fly into Alpine. So throwing it over to our wonderful casters, Tashbine and Admats. Take it away. In my opinion, it's Fluxo's gameplay that needs to change. I think they really need to adapt towards the international style of gameplay. I think they were so used towards the gameplay that have been played in Brazil. That's why we can see maybe a downfall for Fluxo. So ladies and gentlemen, a little bit update on the roster for Team Lost. They subbed out Nando, taking an empty Sexy. Meanwhile for Falcons, they say, okay, Pina, it's enough. You had your time. On Fire is back in. Yeah. Super excited to see how exactly this will change the trajectory of this game. I mean, Lost, they were very, very explosive throughout this entirety of this week. We saw, I think, some glimpses of it, if you ask me, in a few of these games. But I feel like a lot of teams are already very much ready for it, to counter their style of play, to counter this aggression. And I think that this type of styles of play is just something that a lot of teams were, I think, not only are they waiting for it, but they are also welcoming for it as well, because a lot of teams have already some protocols in how exactly to stop this rushes for, especially in towards buildings and areas as well. Now, Movistar, R7 are the teams to watch out for, especially after that win earlier, because honestly, it was so phenomenal how they were able to take that game away. It looks like there's a lot of noise here from team, I believe that's Dragons and also Lost. We were talking about Lost, and Lost is fighting, and they took down Dragons, I believe. Can we see any Dragons logo? No, they are all eliminated. Base camp cleared by Lost. A very early exit by the MENA teams. We do not even enter the map yet. I mean, we did not even enter the map yet, and Dragons is gone. I mean, what's really exciting about Lost is the fact that, you change that roster and suddenly the speed changes, the aggression changes as well. And I feel like Dragons have been hunted relentlessly by so many teams today. By R7, by Lost as well. It's just so unfortunate for them, because they don't seem to have any protocols to stop this style of aggressive play. Now RQ, they're sneaky as heck. Abai finds a big one onto Deya, and quickly Jutz rushes away, but he cannot run, because the other members of R7 were very much ready to hunt for him as well. So a 1-for-1 here for RQ, understanding this predicament, says, okay, it's okay, we already got what we wanted, back off.
Yeah, Dudes attempted to try to at least get one from Team Rainbow 7 with the pulse gun that he has. But knowing pulse gun not so marvelous in terms of output damage, so he had to fall back. He opened up the Chronosphere, but sadly Team Rainbow 7 just push on because there's nothing blocking the Chronosphere from entering by the enemy team. Meanwhile, Fluxo, we were commenting that they should improve their game. However, before that, let's see the replay between Dragons and Lost in base camp. One-sided matchup. Dragons could not even match with Team Lost on that first bout in Alpine. So they just got decimated by the Brazilian team. Back towards AGANL. Fluxo, AGAL managed to gain a very advantageous position here in Stadium. Fluxo being smart here, trying to scatter their members throughout Stadium, trying not to gather all of that in one spot. That is to avoid a whole team massacre that can be done by AGAL. And you, as the sniper himself, this elevation is pretty good for him to catch any Fluxo members. But Fluxo does not care. They come in, jump towards Gio. Gio goes down despite getting boots in to turn red. So Gio really needs to find that space and time to get back Butsin, but sadly Butsin cannot be saved. Gio managed to get that point for AGAL. On the other side, Bobs and Chinoy is trying to maybe scuffle, but at the same time Chinoy is looking at his back as Gio is on top of that roof. Chinoy got a little bit of chip damage to himself. There you go. Bob's coming in, rush towards Chinoy. He was distracted, and yep, Bob says that, oh, you look behind? It's okay, I come from the front. Great reposition from Bobs as well. Fluxo, great recovery. I mean, you lose your member fairly early. A lot of teams decide, okay, let's just back off, or maybe try to find a different point of entry. But Fluxo, I have to say, they are the type of team that says, okay, we're down and out, that's fine. Just rush forward, try to catch players off guard, and that's exactly what happened here. We're seeing a lot of fights happening, and Lost this time around with the presence of MT Sexy into this game has really changed their dynamic, changed their momentum, changed their style of play, and I think it looks really good, especially nice for the second half of the day here with Rigby. A great pickup onto Abai, and this should slow RQ down. This is massive, phenomenal as well. 18 years all alone as well, and I can tell that for Lost, they have already identified where the positionings of where the players of RQ are, and they're quick to swarm. With the presence of MT Sexy, we can see a different form of Lost. And that was a very nasty one-tap by Rigby, former member of MIBR, currently serving for Lost. On another side of the map, near Snowfall, we see the scuffle between Rainbow 7 and Buriram. This is something that you usually would see at Snowfall, as both Rainbow 7 and Buriram made their particular place as their drop spot. Wasana pushes forward with Wasana style by Get High, gets that point kill using the grenade. Joanna waiting in front, but Joanna goes down. Get High, the support that he is providing the glue walls to survive and try to get back Joanna. Della pushes but fails. Now Joker is falling back. Finally, Buriram won at least a single match against Rainbow 7 in a clear 1v1 brawl, and Joker has to fall back, has to reset, has to be careful as well, because the route that he's treading right now is quite dangerous, because he is moving towards the middle of the zone. Now silence. We saw a lot of fights happening earlier, especially toward Fusion, where we saw, I think, a big scuffle between Falcons as well as Vitality as well previously. I think Falcons did bring in some revives as well for their teammates. So if anything, it wasn't really a full-on fight, but it was quite nasty here. But RFQ, they're still not out of the red. They're still in trouble. Mal quickly brought back into the game, but not before he gives that one precious point onto Lost as well, who are still rampaging throughout the entire Alpine. That nade, disgusting shot onto 18 gear. He cannot do anything. This guy is just walking into big areas and kills and just completely decimating this entire team here. Abai tries to equalize. He's got one pick up already. Quick to reposition himself forward here. Actually reaches into the chrono. Abai cannot fight back.
because Lost were ready to just receive RRQ here. Abai as well to fall, and his teammates cannot answer back. And RRQ here, it goes from bad to worse. At least for the time being, they do have one member still left alive. They can try to recover it and go back into this game, but the amount of points they have already donated to Lost is just insane. The smart decision to use the treatment gun on towards falling Rigby was a nice delay time for the other members of Team Lost to execute Abai. Abai thinking that, okay, I might get this point, but not. He's back alive and well. And in the end, RRQ was reversed. And apparently, and luckily, RRQ still have one remaining member managed to actually find space to go away. So RRQ still alive. Meanwhile, Falcon and Vitality is at it. Vitality really needs to secure points for their club points here in EWC. Manages to take down Peter. Very nice pickup by the Indonesian team. They might want to go and chase Kiroro, but judging how they're moving right now, I believe that is enough. Kiroro on fire managed to actually just go away from Vitality, and meanwhile Vitality might just pick up all the bounty that they had from their fallen Falcons. You know, this fight from both Vitality and Falcons have been going on for quite some time. Was almost toward the beginning of the game where Falcons just almost got rolled over here. They rallied back, brought their teammates back into the team, went back into this fight again, and now RRQ here looking for a different fight onto AGL here. One member of AGL falls, but they are quickly traded out. Turna falls, quick to get picked up as well. Binoculars will be used. For the other members of the team here rushing away, do not want to continue this long fight as well. As RRQ here, you start with one kill and then suddenly they're realizing this is not going to work out because we've given so much points already to Lost. We cannot do the same to AGL as well. Yeah, Abai braved himself to go into the middle part of Rive, quite an open area just to try and get that big airdrop. As he was doing so, comes by AGAL. The other members of RRQ could not get that time to provide reinforcement towards Abai. That's why Abai has to fight that 1v4 match, but sadly he could only manage to take down one, and that is not even a takedown elimination. It's just a knockdown, and Abai again for the second time in this game has to be revived back. Meanwhile, on Rivermouth, R7 making their way to another vicinity, another compound, avoiding shots from Kochil. And Kochil is still on that pulse gun. I'm not so sure when will he change here. Maybe he's just a player that is comfortable with that gun, because I've known a few players that is very strong with the pulse gun, despite being one of the weakest gun to be used. And yep, I'm not so sure whether or not Kochil will change that weapon. There you go, the circle update is encompassing the area between Rivermouth and Rai. Quite an open area, a few compounds here and there. What I can say this is that if you are one of the few first teams within the new zone, you will have your place. EVOS here not as loud as they were in the previous maps. Looking for a different approach here. We saw this sort of approach in the first day here, but R7 looking to reposition themselves, going straight to a core memory instead. Core memory has positioned themselves on the top side of this building here, but as they rotated, actually a member of EVOS did manage to find one as well. Hux falls as well, and now for core memory, they're happy to turn this into a meat grinder, and R7 get overwhelmed. Gameskins falls, Joker as well, and R7, they're running out of members here. Eliminated, cannot hold on, and AGL wondering and see whether or not they should join in the fun. So R7 with a misstep jumped in towards the mouth of Team Core Memories. So R7 11th place, and Buriram is interacting with Lost. This is Thailand versus Brazil. Once grades of Buriram right now not looking very good here within the knockout stage as well as point run stage. Buriram, their only good run was in the previous game. And right now, fighting against Lost, they are trying their best. Asana
on the ground, but General paid the price as well. Joanna doing some nice footwork, and there you go, Buriram showing what they got, eliminating loss on 10th, and finally we are seeing the awakening powers of the Thailand representatives. And this is a massive because BRU has been very, very quiet in the past few maps. Bar map number 1, where they were able to hold on to the compound very, very decisively. And now Fluxo, a bit more of a desperate situation, rushing forward, wanting this compound where RRQ is holding on to. But RRQ, they don't want to take this fight, deciding to move away, further away from them for these long-range fights as well. But for Fluxo, they're okay to go for this long-range fight. A lot of pressure put onto the members of RRQ here, but the only thing they can manage to do is just some chip damage as well. RRQ, they're undeterred. They're saying, you know what, take that house, take that compound, but we are already closer to the zone, and most importantly, we're not interested in fighting you. Yes, Fluxo this time around looks good. They are playing well with the timings of the zone. They are not late. They are legitly on time. In contrast, Pain Gaming is going for that risk, entering the zone a little bit late as AGAL is gatekeeping them. Same goes to Falcon, is now being gatekept by Evor's Divine. The returning champions is now sort of like having cold feet here, as they are not playing as they usually do. Limit is still yet to be revived back. It looks like Peter Kiroro and On Fire playing a safe gameplay right here, avoiding interactions between EVOS, avoiding all other enemy members by rotating, deterring towards the northern side of the zone. Meanwhile, RRQ has to hold off their position against Buriram, and Buriram, being on a higher angle elevation, is not worried by any shots coming by Team RRQ. Falcons in a very desperate situation, but they do still manage to get themselves into the zone here. And Core Memory is still a top side of this compound, and EVOS tries to challenge. At the same time, Russia, great opening onto Pyong, finds him, knocks him down here, but Rum United also in trouble, getting completely overwhelmed here. RRQ, fairly quiet, fairly not able to go into the game early. This time around, completely just collapsed onto Booyah United, and just wiped them down. Booyah United were not ready at all to receive this team. The way they aggress is just so phenomenal, and EVOS looking to do the same here. As Core Memory, their glue walls fall. Not a lot of space to work with. The only thing they have right now is the movement inside of this shack. But Core Memory keeping them out, finds a way to go outside on a more even footing outside in the open right now. Ray falls. The first point of contact cannot hold on. Kochil and Ray knocked out already. Core Memory knew exactly what they were doing when they decided to aggress outside of the zone. And suddenly, the other two members of the White Tigers running for their lives, finding a way to bring their teammates back into the game. But I don't think they can here, because Aim God as well will be found. Cougar does get knocked down here, but in this situation, what can you do? EVOS happy to let go of everything, cutting their losses, and try to bring themselves back into this game. Luxor managed to eliminate Vitality. At the same time, we were watching Buriram being knocked out by RRQ. Falcon not looking so good. Peter is the only one on the ground, finally has been eliminated. RRQ have been mopped on 5th place. We are left with 4. This is 4 teams that is currently on the end side of the match. It's Core Memory, Fluxor, Falcons, as well as Evolve Divine. Core Memory playing wide right in the open, trying to execute on towards Team Falcon. Kugura in front, fighting some of his former teammates, and Falcon has been de-winged by Team Core Memory. Falcons on 4th place. Same goes to Evolve Divine. Now on 3rd. It's going to be Fluxor versus Core Memory. Both black and white team are at it right now on Alpine. But looks like it might be a Fluxor win. And there you go. It is it. After so many struggles on so many maps, Fluxor gets a Booyah in EWC 2025. And this is phenomenal because Fluxor is one of the most decorated teams here. One of the favorites to make it to the top. They haven't been able to show their shine for this entirety of this week, and now they took their time, a bit on the back foot when it comes to rotations, when it comes to fights, but they knew when exactly to aggress. They did not want to have those early fights at all, and they waited for the last possible moment to bear their fangs. Fluxor
they bring their flag up and they stand tall. Finally, they could see themselves on the big screen right here at Qiddiya Arena, Qiddiya Stadium here in Boulevard Rose City, Riyadh, Saudi Arabia. Everybody, a lot of spectators doubted Fluxo on how they had terrible games during the group stage. Quite a cold start as well today on the point rush stage. And in that match in Alpine, I could see that they finally managed to find that timing on towards the zones. Usually you will see Fluxo entering very bit late, but this time around they entered very nicely. Anyways, we have Carol waiting in the wings with the player. Let's see what he has to say. Amazing match that we just have watched, and so far it's everything perfect here. We are in the preparation for the grand finals tomorrow, but still there's a lot more to come in the point rush stage. Right now I'm happy to be here with Joker, the player for Movie Star R7. Thank you so much for your time. I know things here are crazy, but I gotta say that you're having a beautiful performance here today, especially in match 3. You sacrificed so much during so much glue walls during their fight, and a lot of pressure for sure. And I would like to know what was going on in your mind. En el juego número 3 fue un momento de mucha presión, se estuvieron sacrificando muro tras muro tras muro, y quieren saber cómo estaba tu mente en ese momento, qué pensabas en ese momento de tensión. Nada, en ese momento de tensión creo que estábamos todos comunicando lo más que podíamos en la partida sobre los recursos que teníamos, sobre lo que veíamos. Tratamos de imaginar qué iba a hacer cada equipo para ir rotando en base a eso, y nada, jugamos en eso, imaginando lo que iba a pasar en la partida. In those tense moments, we were mostly communicating everything we got, the resources we had, what we know about the other teams, what other teams could be doing, what are we going to do, and we were just zoning into winning that game. Amazing, amazing. Yeah, I love that answer for sure. And right now, one thing is true, that you guys are one of the top teams of our leaderboard. And for a long time, we haven't seen like a LATAM team doing that stuff, and you guys are doing amazing. And I would like to know, how does it feel to finally to prove that you guys are capable to play against the best of the best? En estos momentos ustedes son uno de los equipos que están en el tope del leaderboard, y ningún equipo sudamericano, latino ha hecho esto anteriormente. Cuéntanos cómo se siente, qué significa para ti el poder al fin demostrar que ustedes pueden jugar en contra de los mejores del mundo. Creo que nada, nos sentimos muy felices. También hasta el momento no ha acabado nada, toca seguir trabajando, y nada, venimos con la mentalidad de que podemos ser campeones, venimos en base a eso. En cualquier momento los que hemos jugado sabemos que tenemos el nivel en la región de poder salir campeones, y queremos eso, salir campeones. We are very happy, but nothing has ended yet. We are still continuing to the grind. We're still continuing with the mentality that we can win this. We know that we have a huge level in our region, and we are able to win this. So we are just continuing to zone in and go for everything. What a confidence. I love that, Joker. Congratulations. You guys are doing amazing. Thanks so much for your time for interview. I'm going to let you prepare for the next match. And right now, I'm talking to you. So we're going to go for a quick break, but I hope you stay with your eyes very open, because we're going to be right back. Double kill. Triple kill. Unstoppable.ก็จะปรับการเล่นให้เข้ากับทีมมากครับไม่ได้อยากเล่นให้ตัวเองโดดเด่นครับแค่ทีมได้แชมป์ก็ดีใจมากแล้วก็ปีนี้เพิ่มผมมาในรับก็อยากได้แชมป์อีกรอบนึงครับรักษาแชมป์ตำแหน่งผมจะเป็นตำแหน่งสไนเปอร์ครับตำแหน่งที่โคบอยู่หลังที่สุดและก็เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดด้วย This is amazing. You cannot catch the man. In fact, he just wiped out a whole squad alone. เป็นแชมป์อีกรอบนึงครับ
ในวันใจของผมก็คือน่าจะการที่ยังไม่เคยได้แชมป์โลกครับแต่ก็เคยได้แชมป์ทุกอย่างมาแล้วเหลือแค่แชมป์โลกแชมป์เดียวครับที่ผมยังไม่เคยได้ก็เลยอยากได้แชมป์นี้มากๆครับผมแค่อยากจะทำให้แรปนี้เป็นแรปที่ดีที่สุดแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ของผมเพิ่มมาอีกก็คือแชมป์ผมจะทำให้ได้แชมป์อีกรอบ Hey everyone, I'm Yenso and I'm right here at the Boulevard and where I am is the play park. Everything in here looks so futuristic. It looks brand new to me and today I'm going to try out a new game which I've never been to. So let's watch me play. While I'm playing it's gonna look kind of funny, so please forgive me.ระเบิดมือพวกเราอยู่ในสนามซ้อมนานเกินไปแล้ว Volta ainda, MT, gosta de sentir matéria. Pode suporte do lado esquerdo, MT. Vem cá, vamos atirar, tropa. Tem que tirar do lado esquerdo. Pode tirar do lado esquerdo, tropa. Parte 2x1. Deixa ele pro lado direito, são mais nós, tá? No chão. Vamos bandeja, dois caras aí. Tá quebrando. Só quebra. Não tem gelo. Tô aqui. 50 nenhum, Gil. Um tem outro. Tem outro. Vai contar aqui. Então sola aí, Butch. Eu tenho o QS ainda, Butch. Pode ir, irmão. Aí, é só nós jogar, velho. Olha que nós. Bota pra... Bora, Is the beast awakening? Fluxo secure their first Booyah of the day on Alpine, and I know the wonderful Raja on the panel. She is so excited. But it's not just Raja. I think we've all been kind of wondering what has happened to Fluxo coming into Point Rush. They looked a little bit slow, and in their previous matches the past 3 days, they didn't look so great either. But Raja, break it down for us. What was it that Fluxo did in this game that actually brought them that victory? Well, first of all, they are so back. I love to see them playing in that way, and I'm so happy for them. And I think what's just happening, it's because they are playing like a little bit slow, and maybe because of the landing spots. So if you could, watch again the last match, you can see that they just are like free to play. You know, there's any other teams with them, so maybe they can be like. Maybe they can, do the right rotation, and they can be as strong as they normally are, So that's what we are waiting for them, and they need to keep the rhythm for the next match. So maybe they can, grow inside of the ranking and try to catch, the top 5, maybe because they are in the bottom. Definitely. I mean, Team Fluxo, they really need that breathing space. They really need that reset button. And I guess that is true. Like dropping without any contention at all, you were able to get all your loots and then fix all your rotation. So I guess that's what Fluxo is doing right now. And I guess other teams as well that would give them those points. I think at least for this particular map, we're seeing that after looking at the scoreboard and see the total number of points that a majority of the page 1 teams had, I think that everybody is kind of, poured a little bit more gasoline into the engine. They really start to amp things up. They're really escalating things more often as we see the transitions happen. They're very aggressive with the way that they play. And more so, we're seeing that teams are able to recover just a little bit better. But that also improves the amount of elimination points in the economy itself, right? One person is able to escape, they bring back the whole team, rinse and repeat. And if that happens to 4 other teams, that's why we're seeing the top 2 having at least 20 points.
Yeah, I think Fluxo ended the round with 15 eliminations. And then you add the Booyah points on top of that, and then, I mean, they're feeling pretty dang good. Yeah, definitely. I mean, 27 points coming from Fluxo, but there's one thing surprising, and they haven't slowed down. Core Memory XKOG. I mean, we saw them, yes, they were second place, but they also grabbed 12 points in elimination. So they're very, very close right now, and I guess they're still maintaining the top. I think their secret to success really boils down to, can they make a hard prediction on that fourth ring? Every single time we've seen them make it into the top 2, top 3 is when they have a good rotation in and also get a little lucky on that 50-50 when it comes down to that fourth ring. From that point onwards, we see them really start to snowball out of control. Now, we do have the overall rankings here, so we can really see who is snowballing out of control. And, well, it still seems we have the White Tigers leading the pack. So, I mean, it was a good round for EVOS as well in that previous round. It was just they kind of got unlucky with their placement in one of those last few circles because they didn't have any cover. They were basically banking on being able to take someone else's spot, and that kind of didn't happen. But for the rest of the rankings, I mean, nothing out of the ordinary, I suppose, aside from Fluxo starting to make that climb, especially after that Booyah. Yeah, I mean, I would say for R7, they were in a good role right now, but the lead is coming away from them. And like 8 points in difference against a Core Memory XKOG. And then after that, RRQ as well is quite far. So I guess for the first two teams, they are in a safe spot right now unless Core Memory, or rather R7, will try what they did for the first round again. I think it's working out well for them, right? You know, hot drop somebody if necessary and then look to make it into top 3 afterwards. Their aggressive playstyle and high elimination counts by the end of the game is really starting to, you know, pave the way, a strong foundation coming into our last 2 maps. Now, it looks like we do have a very quick STC Club Championship update. Yunsol, what is new for the Club Championships? It's Yunsol, and we are live at Amazon Esports Arena at EWC 25. In semi-finals, Team Spirit defeated PRIBI11 with 2-0, and the match between Team Falcons and the Tundra Esports also ended with the same result. The match for the third place also ended with a score 2-0, and the PRIBI11 team won the duel against Tundra team. And now, in the grand final, Team Spirit is fiercely battling Team Falcons. The hype is real, and Team Falcons fans are making Team Spirit's competition much harder. Tonight, who will become the champion of Dota 2 at EWC 25? Let's find it out! Thank you so much for the update, Yunsol, and Team Falcons fighting strong in Dota 2, it seems. And obviously, their Free Fire team's going to want to knock it up a notch as well because those points, they're all up for grabs. It's just showing how close the club championships are really starting to amp up here. It's only week 2 of EWC, so it's pretty surprising that not any one of these teams have like really soared past each other just yet. Yeah, definitely. I mean, when we saw the Club Championship, the scores that they have, there's still a lot of ties in there, and there's a lot of potential to really overtake and grab that number 1. All right, ladies and gentlemen, thank you so much for sharing your knowledge of the teams with us. It looks like we are ready to jump into our next matchup. But before that, though, we're going to head on over to our 2 favorite men, Husky and AJ. Take it away. You're back at the Kidia Esports Arena with your boys Mustachio and Husky. Game 4 is done. 2 more matches to go. And my oh my, Husky, I think the fans are getting heated up. The fans definitely are. Of course, for those who don't know where we are right in deep in the Falcons' nest. So of course, we have to address the current reigning world champions. Team Falcons, where you at? Hang on. All right. With the Falcons. Okay. It looks like the Falcons are a tad bit low on energy. Maybe it's because it's Indonesia at the top. Indonesia, make some noise! Yes. Yeah, they've got some life in them. Yeah, finally, the Indonesians are stepping it up. And we're seeing the Indonesian them all. It's always the Brazilians. Brazil, can we hear you? Make some noise! All right, we got Carol. We'll take that. Yeah, we got Carol. Carol represents the entirety of Brazil. We got Raja on the panel as well. I mean, at the end of the day, at the EWC 25, nothing is granted, everything is earned. Well, 2 more matches. Fluxo just took the previous one. Let's see exactly who grabs it for the top spot here at Point Rush. Casters, on to you.
as we're slowly edging the end of our point rush stage, the fire just gotten bigger and bigger. We had an incredible run by Fluxo back in Alpine. Now coming into Nextera, this is a map where we usually see the Thai teams take the Booyah title. However, for me, I still yet to see the emergence of Vitality and RRQ to come on top among all of these teams that is in the point rush stage. I mean, personally for me, Vitality took a while to really heat up even in this week. So I wouldn't be surprised if toward the end of the day is the moment where they really wake up, because there have been some very devastating moments that they were able to dish out toward the end of the day here. But anyways, point rush stage here between EBOS Esports as well as Movistar R7 here, 63-54 in terms of pointers, and eliminations are so very close. But the ones on top, honestly to me, EBOS Divine and Core Memory are some of the teams I'm looking out for right now. Only 1 point shy of each other. EBOS Divine as well as Core Memory has been really scary. Core Memory not the flashiest compared to EBOS Divine, but they sure know how to wrap up a game. Alright, from Grave Labs up until between Twin Bridge and also Mortar Ruins, that was the flight path for Nextera. Looking on the overall map, nothing much can be said here as most of the teams are far apart, except for Lost and EBOS. They are sharing Zipway, and it looks like the sharing moment is going to be over soon as shots fired by EBOS Divine towards Team Lost. There is one lone member from Team Falcons nearby, but that is just one single spy that is trying to get maybe some cheeky kills in this couple. So EBOS running into cover, Lost is still outside, Rasha deep inside Zipway, and it looks like Falcon has made their way as well. So 3 teams right now in Zipway. 4 upcoming as Dragon is making their way to the same area. Cold Chill outside, almost be taken down, and Dragon's falling back after finding out, hey, with their shots inside here, not a safe place to be. So smart decision by Dragons. They could fall back or they could just stay to try to go for a third party. And yep, it looks like they are slowly falling back, spotting Vitality in the process. Seamox takes down Azrael, and that might be the first elimination. Nope, it looks like Azrael managed to find cover, but Remind, it's on the floor. It's Vitality that takes down a member from Team Dragons, and that is the early game of Nextera. So a lot of things going on here. Teams are just not relenting right now. A lot of pressure put in just for that one particular spot. I love the fact that Vitality did wake up. Vitality started to get a bit more active, moving around, joining in these fights to just slowly mount their comeback back into this game. I think throughout the entirety of the day, we haven't really seen Vitality be the hunters. We haven't seen Vitality make some noise, and I want to see this change, especially from players such as Koja and Dix, who are great at that first contact style play. In a lot of situations, Vitality have been the victims that get caught in the midst of rotations. But this time they said, nah, not this time. We're going to get a little bit more proactive and take up this fight. They did manage to get a peek up to one member of Falcons, but Falcons don't really want to play at all. And Vitality decides not to push the issue. It's still very, very early. They can still go hunting elsewhere. Falling back to their previous compound, Vitality is going for the more safer route of gameplay, and they kept moving. Actually, I believe they are heading towards Plazaria, or is it Farmtopia? It's Farmtopia, so they're gonna try to maybe conquer Farmtopia, but at Farmtopia there's also Core Memories. Okay, making their way slowly on their right side. There is Team Dragon. They are interacting with the MENA team yet again. Remind has come back. It's still the early stages of the game, so Remind could still find resources scattered around Nextera. And it looks like Seamox is holding Team Vitality together with Seafox. Vitality is choosing to use the mini jump pad to fly over towards a longer range distance between them, and also Dragon, but sadly
Timox and also his team member Remind managed to caught them off guard. 2 members of Vitality is on the hands of Team Dragon Esports. And these points are much needed from DRG right now. They are currently on that last spot with only 22 points. Could this be the mount for them right now as they overcome AGAL now with 2 extra points, putting them 1 point ahead of DRG? I would love to see them just keep going in terms of aggression. They weren't very lucky when it comes to a lot of fights. They weren't very lucky when it comes to rotations. And most importantly, they were hunted throughout the entirety of today as well. I want to see a change in pace where DRG surprised all of us in the entirety of this week, because out of nowhere they were able to overcome so many different teams. Rainbow 7 playing the high elevated gameplay against Team EVOS. The only counter is easy. Be under them. That's all. But EVOS really wants to fight Rainbow 7. Taking a toll on towards 2 members of Team EVOS Divine. A misstep by them. They didn't time themselves well with Rainbow 7 looking at them down below. So it's only left with Ray and AimGuard. And R7 is still on top of that, I could say a train tracks. More like a highway for trains, I guess. So they're going to stay up there. Ray is pushing forward. AimGuard will stay in Rustown. Maybe just be like a counter for team R7 just in case if R7 move. So AimGuard facing 1v1. A little bit hard here with the time turner, and there you go, 1 punch. AimGuard takes 1, but sadly the pickup has come just in time. Despite losing there, R7 looks strong for elimination kills. Yeah, their positionings have been huge. I mean, it looked as though they were in trouble earlier, but they have been able to recover. They've been managing to get all these stragglers all around the map. They don't really have to full commit as well in this situation. And currently, they are hot. They love going for these fights. They're not allowing this isolated 1v1s. And even if there was an isolated 1v1, the reaction time coming from his teammates to trade out immediately, not allowing for the perpetrator to get away safely, is just phenomenal. Vitality this time around finds Dudes, but his teammates are rallying, chasing away here. Dix understanding his predicament, trying to put himself away from the other members of the team. Great pickup here for the glue wall, but Dix not fast enough as RQ. Look at it, choke him from the other end. Trying to go for an attempt of a 1v3. Dudes managed to get 1, but sadly could not get the other. I'm sorry, not Dudes. A member from Vitality almost gets all 3, but sadly it was a 2v1 ordeal for him. So Koja, I believe, is making his way towards boxing gym, trying to save life for Team Vitality. Azrael as well on the southern part of the map. So for RRQ, I am in a bit of a doubt whether or not this lineup is actually stronger or whether Kiba's lineup is stronger, because in my opinion, I almost see no difference here. Maybe the style of play of 18 year is what they wanted here in Point Rush. Maybe 18 year is slightly aggressive than Kiba, but the results are not really showing. Maybe just a little bit, but not so much. As Mal is making his way to Deka Square, caught Azrael in his route, running quite low, has to dash towards the back. Azrael inside the house, could find time for a med kit or 2, but no, he knows he has no med kit to do so, so Azrael goes down. Another point goes to RRQ. Great pre-fire as well. You know that RQ spots 1 member out, you have the long range hit, and immediately 2 members rush up forward to collapse. We'd love to see what's happening on the other side of the map here, as Lost did find 2 members of the White Tigers on the other end. But bringing our attention back to RQ, Pain is here as well. Bit of chip damage onto Mal. We see a bit damage onto Abai as well, but it doesn't deter him for playing a little bit more aggressive. I think that he does want to try and get a bit more closer to Pain Gaming. But meanwhile, on this side of the map, we have for Falcons on the top side of this building, and this could be massive. If they could find a nice angle to core memory, this could spell Pain for them as well. And speaking of Pain here, Pain finally getting that first pick off onto Abai, finds him as well. Motovea doing God's work, if you ask me, because even 18 Deer following into his footsteps. Okay, flying away, Dudes is open to get shot, but only a few connected by Pain Gaming, so RRQ safe
exited the square, leaving Pain Gaming all alone over there. On the other side of the map, near Farmtopia, in between Farmtopia and Plazaria, actually, it's AGAL and Vitality fighting off between two compounds. A few shots were made to show presence, but there is no aggressive execution by both teams. Well, a fumble there by Kyong, throwing a grenade inside the house, meant to be thrown towards the opposite side, but maybe a little bit off angle, I could say. There you go, a large airdrop nearby for both teams to fight for. And in Farmtopia, you can see some lasers coming up from Team Falcons, possibly shooting towards both Team EVOS, Divine, and as well as Core Memory. Dutch and Mal slowly making their way towards the new zone. It looks like Mal might be a bit safer to be inside. Dutch has to walk a little bit longer. For Dragons, maybe they might meet with Buriram, and for Pain Gaming, they might be the third leg in between Vitality and AGAL. I would love for Booyah United Esports to get a bit more aggressive, kind of catch DRG off guard here, as much as I'm rallying for this team to really catch up as well. But a little bit more aggression could be huge, but it's Dragons that bring in that aggression on toward this team. Fluxo now in trouble, all alone here, was not expecting the speed coming in from DRG. Yasser is the one to fall, in fact, as Prox will be the one to open it up. Bunsin falls, Prox as well. DRG, they know how to collapse. But for Fluxo, they're very much still in the game, as the only member that has been eliminated is still just Bunsin. DRG, on the outside of the compound, don't want to over-aggress. They have no clue where the other members of Fluxo are, and Fluxo decides to take things into their own hands, rushing outside, finding that space, and hoping to find the DRG members a little bit more close. Finds nothing because DRG decides to just skedaddle out of it. They got their elimination, and they said, let's not push this issue, because we don't know who exactly is close by, who exactly is watching, and most importantly, we do not want to get third-partied. Finding an area where you could get back your teammates up automatically, it's not something Dragon wants to be in. So it's smart enough for Dragons to fall back, avoid conflict for the current time being, because that fight was not in favor of them in the end, as members of Fluxo managed to come back alive from being knocked. So smart move from Dragons, and what I can say from the MENA team is that still they should play safe. We still have yet to see the first team to be eliminated here. It's almost going for the fourth zone here. And for Team Lost, they finally come into camera right here, right beside Team Fluxo. Team Dragons came back as well. Maybe try to get a third-party kill here and there between Lost and also Fluxo. So keeping fairly quiet right now, understanding Lost is close, DRG as well, which they did encounter for the time being. But over on this side here, R7 now in trouble as Pain completely collapsed onto them as well. The same could be said about Core Memory. They are now in trouble. Bodies hitting the floor from EVOS, from Pain as well. Everyone is a free-for-all. It's a bloodbath over on this area of the map. Suddenly, it's silence. The players all separated by just blue walls, but the only casualty out of all that is EVOS Divine, and this should slow them down. Core Memory should be very happy about this, because this could be their chance to kind of increase their lead, as Fluxo now in trouble. Lost looking to aggress, finds that one pickup, Box answers back. Prox 7 eliminated already. Fluxo only works with 2 members left. That time turner making it hard for them to aggress forward here, but DRG is joining in. Bob's on the outer end here, still able to watch from the outer side, but Lost a jump shot forward because they get one elimination to themselves. Remind now knocked out. The same could be said about General. It is a bloodbath left, right, and center, with Lost with only one member serving. Haone, last man standing. He has been the phenomenal game changer for this team, and he must survive. The triple threat match between Fluxo, Lost, and Dragon. What an amazing match, and they still are at it. Dragon chasing down the last member from Team Fluxo, trying his best, and C4 saving his teammate. Sorry, not Fluxo, but Lost. Eliminating Lost on that play. Fluxo is still alive, by the way. AGAL and PRIBI interacting with each other. They lost Joanna for Buriram. AGAL now only gets Saifar to be knocked here, but Saifar can still get up on his feet. Same goes to Get High as Moshi provides space. Wasana all alone, trying his best
man, and Gain Highlight Mochi is on the ground. And Wasana was shot in the back. There you go, Buriram has got AGAL won the fight. And at the same time, Pain Gaming, 9th place as well, taken down by another team. Falcons and Team RRQ is at it near Farmtopia. Oh man, RRQ putting a lot of pressure onto Falcons. It's hard for them because they're out there in the open. The zone also pushing for them as well. But RRQ says, you know what, screw it. Let's just rush up toward them. Let's make it a hunt. Finding the Hawks as well, the Falcons, excuse me, making sure that they don't get too aggressive because AGAL is also close. They take a big chunk of damage here, and RRQ, they're marking both teams. Aggressives forward here, and AGAL want to change the trajectory of all of this Saipa peaks, but he falls. Ball was very much ready for him as well, with Bobs also on the other end of that map, wanting to see whether he can steal away an elimination, and he does. Kiroro goes over to the Fluxo players, but RRQ not done quite yet. Pressuring now this time around, R7, anything that moves, anything that walks, they are in trouble because RRQ fights everyone. Joker is bleeding to death. Hugs will be found by eliminate Sifu, but Joker, he rallies. The 18-year falls. DRG cannot hold on. A different aggression coming from this team, but not enough to keep them longer into this game as AGAL, they rush forward. Desperation is the name of the game here as RRQ defines them, eliminates them, but they're still not down and out yet. But Fluxo on the other end, third partying, stealing away eliminations and kills. Mal as well, his head blown to smithereens. What can you do against an avalanche? RRQ disappeared from the map in 5th place. Daggers and the DR path in 6th. Is we are left with 4 members. Movie star R7 looks healthy, looks strong. In contrast, the other members, AGAL left with 1. Fluxo still with you and Bobs. Meanwhile, Memory only ZS1. Q and Bobs did tremendous work for Fluxo, taking a lot of third-party kills, third-party knocks as team and players are fighting against each other. So R7 now rerouting their rotation in consequence towards the zone. Gyo is trying to climb up. They spotted Dio all alone, but Joker gets that kill. Who will get Dio? It's R7. So AGAL 4th place. Movie star R7. Fluxo memories at it. R7 with Fluxo. And Fluxo, bye-bye Fluxo. It is Movie Star. That is the Movie Star. And now Core Memory. ZS1. They are hunting. They smell him. They found him. And they are attacking. And they got him. On 4v1. I don't need weapon. I just need my baseball bat. And with that said, Rainbow 7. Nice Booyah. Good gameplay by the Latin American team. R7, they were picked up fairly early as well, but good recovery coming for this team. Phenomenal work if you ask me. It was very, very messy toward the middle part of that fight because everyone was trying to find a piece of space to work with. Core Memory couldn't hold on. DRG couldn't hold on as much as I would love for them to rally back. But I have to say DRG looking a little bit more active. But the winner, the Booyah out of everything, falling onto Movistar R7. They have been phenomenal today if you ask me. Quite, I would say, active. Quite, in terms of playbook, they have so many different pages. They went from the Hunters into a team that's deciding, okay, maybe it's time for us to just press the brakes for the time being, hold on instead of going aggressive and only showing their backs toward the end side of that game. Fluxo as well, riding high on the momentum for the last game, and it's looking great for many, many of these teams. Kudos to Fluxo as well. With just 2 members, they managed to rake in points after points after points, trying to get that Brazilian spirit of Free Fire alive. But sadly, Rainbow 7, they look so strong. The positioning, their rotation, their aim. You could see how Joker takes down Dio on top of that rooftop as Dio was trying to climb up. And very good R7. A surprise team coming in on EWC 2025. They performed quite well on the knockout stage, and they are performing tremendously well, better than they had previously done here on the Point Rush stage. Yet again, this is Booyah for Nextera, belong to Movie Star Rainbow 7. If I'm not mistaken, this is
R7's second Booyah today, or this is their second Booyah today. Kalahari was taken away from them in that very, very incredible fight onto that map, and now they take another one away. This team is just so great when it comes to their strats. They can go aggressive, they can be a bit more passive, and they are a team that thrives onto chaos. Let's see what they can do next as we go into a break first. Unstoppable! Não trava, por favor. Não pode travar, não pode travar. Não pode travar, não pode travar. Nossa, vocês são muito estranhos. Mas se for trazer o Booyah, tudo bem. Derecha. Punto derecha. Buena, mata este weón. Buena. Queda uno. Sarté uno. Dale, déjame esperar un fracaso. Un 100 y listo. Sí, un fracaso mío y listo. Dale. Que no se mate, Está por acá. Acá. Dale 100. Dale. Tira un cortivo. Dale. ¡Ay, le fallé! ¡Ya! Buena. R7 run down the competition in our final circle and secure a Booyah on Next Terra. But oh my goodness, these games are insane. We are not seeing the traditional meta that we see in our typical regions, right? Typical regions, the games are pretty quick, or at least we have a standard for how quickly teams get eliminated. But that Next Terra, guys, it was like a battle of endurance to see who could last the longest and how long you could delay the first team elimination, Gideon. I know we were talking about this in the green room. That game was astronomically slow. Yeah, everybody was looking to just outlive each other for as long as possible. But then when you look at the points at the very end, first pagers are already hitting double digits. But most importantly, RQ and as well as Movistar R7 are coming up with some huge points this time, especially for R7. I think they've figured something out. I'm not 100% sure what it is because we're seeing teams like Core Memory not being able to follow their recipe. Dragon Esports, huge shout outs to them, surviving despite getting consistently headhunted throughout the game. Yeah, definitely. I mean, it's not just for that game, but all throughout the day, they have been targeted not by other teams, but it is the leaders that we are seeing. That's Movistar R7. 2 maps, if not 3, they had hot drop Dragon Esports, but at least this is a good chance as well for Dragon Esports to really fight back if they can recover, find a way to find like a more of a durability as well as survivability gameplay, not only in the game style but also in active skill. They might be doing better tomorrow. I think we also have to give a shout out to Fluxo. Fluxo also coming in pretty clutch in that round. They came in 3rd, looking really strong. Dominating. So, I mean, they're slowly waking up, Raja. I mean, Fluxo. I think they are kind of recovering. You know, I think they maybe can be able to do a good game in the next match also. But I mean, it's good to mention about the Movistar R7 because it's the first time that we are seeing like such a good team from Latam. So it's kind of
something that, I mean, we are building a different history, you know? So it's good to see. I'm really happy for them, but also for Fluxo too. And well, let's see what will happen in the next match, because I think Dragons maybe try to get the landing spots from Fluxo. I'm not really sure if they will be able to do it today, but I know that they were trying yesterday and also, no, not yesterday, but during the knockout stage. Yeah. I mean, we've got Solara coming up next, so we don't know what's in this bag, do we? All right, so as we do get ready for our final map of the day, just a quick checkup on the overall rankings for the status of Point Rush, because the whole point of today, pun definitely intended, is to rank as high as possible because you want your head start points going into Champion Rush tomorrow. And I mean, Gideon, have a look up top. R7. Who would have suspected? Yeah, if you're not getting a lot of eliminations, you're looking for those placement points. And R7, Movistar R7 really have found the balance here coming into this point rush. Same can be said about Core Memory X KOG, but I think, we start looking at the other teams who had a really great start at the beginning of today. Falcons, Pain Gaming, Loss as well. And then we look at some familiar faces, obviously favorites, not doing too well. Team Vitality now pushed down to 12. Bit of a bummer, but I'm more worried for Buriram United Esports here, because again, it really feels like they have no gas in the tank left. Something is clearly not going in their way. Yeah, definitely. I mean, after doing so well a little bit too well in the first map, and then failing, and then getting second place in Kalahari, and then failing again. Nextera, another, I would say, not so big a game for Buriram United. So I guess there's a lot of chances that could have been taken, but I guess it's a pressure as well of those more hungrier teams that we are seeing all throughout. All right, so we're going to do the SMB head-to-head on the panel today. So how this is going to work is we are going to pick our top 2 teams that could potentially end the day at the top of the leaderboard. Who are we nominating for our SMB head-to-head before we go into Solara? I'm gonna say Core Memory X KOG. I like the stability that they're coming in, right? They're always making it within top 5, top 4, and I think obviously Nextera might just be a little bit of an exception this time round. But coming into Solara, I feel like this is the break point for a majority of these teams. If they can get a high elimination game, the placement points might be a little difficult this time around, but knowing how Core Memory plays, this might actually be suitable for them, knowing that everybody else is a little more desperate for the points. So who's going to be the partner for Core Memory? It's tough though, because when I'm looking at Solara, the result that we have, I'm seeing Falcons, Loss, Vitality, and Pain. And now... That's not a head-to-head. That's like no. a limb-to-limb. But the thing is, I'm looking at the current standings, and none of them are at the top. So I guess I have to, join the bandwagon. Join the bandwagon. I'm going to go for Movistar R7. What? What? Dare you? How dare you bait me like that? You guys don't even see the shock on my face. My goodness, Raja, do you agree with the head-to-head? Yeah, you just steal my opinion. So yeah, You're basically, panelists. There's no R7. They're sharing. There's no stealing. Yeah. 1v2 though. Sorry, bro. We win. Just cheat it, man. Come on, man. Unless SEA supremacy, man. Unless you clutch this. Look, anything can happen, right? It's Solara. So even though we've named 2 teams that have been performing fantastically today, we could be surprised by a completely new Booyah. So knowing what we do know about Solara, okay, are we going to continue with this tremendously slow pace that has been plaguing all of our matches today in Free Fire? Because looking at the map, Neptune, I'm looking at you because I think you might share an opinion with me. Is it possible to even have a slow play style when there are slide rails? Yes, definitely. I mean, slow playstyle means that you don't have to go for an engagement. Doesn't mean that you have to move slow, otherwise you will be hit so many times, similar to what we've seen the other teams has been. But yeah, you can always move away from engagement because of a slide rail, so it makes it quicker for you to pull away, to exit any possible engagement.
But what if they end up being trapped, Gideon? What if people are waiting on the other end of the slide rails? That's what I am saying. I think that Solara is one of those maps that teams really have to be pretty precautious about everything that's going on. You really have to keep your eyes on the feed to make sure that these eliminations that are coming through is also aligning with the information that you have about the initial drop spots. I think that's the biggest problem right now, because every single team who looked to early contest, these areas are very, very large. It is not a quick fight. It's never a quick fight. Drop spots. Neptune, I know you have a cheat sheet on this. I want to hear from you. What has been the most highly contested drop spot in Solara, and who currently drops there? Well, I would say in Solara, one thing that the teams have been taking so much is windmill. I mean, at that part, not only is it on the edge, but it also have two connecting slide rails that can go to Saddle Club as well as to Delta Isle. Or you can also go in a little bit in the middle into Funfair. So it's either you drop into Windmill, or if you drop somewhere near those other stations that I mentioned, you can slide into Windmill, and that's where the engagement starts before the drop-off. So would it be safe to say that everyone's going to maybe avoid Windmill like the plague? I sure hope that's so. where the party is. I mean, it just makes sense, right? If you know where the party is and you don't want to go to the party, you go in the opposite direction. Or you could start looking for the in-between stations, right? You're looking for like smaller objectives and then quickly go onto those and then head on over into the big POIs. All right, thank you so much to my beautiful analysts. It looks like we're ready to jump into or fly into Solara. Throwing over to our wonderful classes right now. Tash Bunny and Admaths, take it away. Thank you very much, Danielle. I'm going to be looking out to what Neptune said about Windmill. Regardless of everything, this is the last stand as we go into tomorrow with the head start points. Those 10 points are going to be huge for a team that's is going to be able to get away with it. Right now in the lead is Movistar R7 with 83 points, 48 eliminations, a nice balance of aggression as well as placement points as well. Stable as heck, as what the panel said. But the Seikobe said about core memory. Look at that. With 36k, almost 37k total damage, you have to watch out for these teams. They like to hunt, they like to aggress, and they are definitely proactive. Alright, let's see whether or not the pacing of Nextera is carried on towards Solara as we are about to start and execute game number 6. It's from southern side of Casa Vista up until the compound in between Waterfall and Riders Club, and it looks like the circle is favoring the northern side of Solara. Those in Windmill are in a clear. Meanwhile, those in Delta Isle, RHK and Falcon have to fight against each other as they are fighting over their drop spot. RHK had an amazing run in Nextera in contrast to Falcons, so maybe this time around Falcons might want to do something. On the kill feed, you could see that Booyah and R7 fight off against each other. The Kings has fallen as Booyah United Esports defeated Movistar Rainbow 7. Rainbow 7 at 12th place. Falcons takes down members of RHK by looks like Dia and Abai is trying to take revenge. Nice touchdown by R18 here, but now it's only Abai all alone for RHK. On fire, standing tall, fight against Abai, and that is the match in Delta Isle. Rex Dragoon card denied by the returning champions, Falcons. But aggression is still going on here as EVO's now in trouble. Core Memory looking to deny them from being able to go for the hunt. Core Memory taking a double kill quickly onto EVO's Divine, but EVO's Divine still has one member still left alive. So for now, quick bring back onto the game. My question is whether or not they still want to push the issue and try and retake this fight. Not happening, I don't think so. But going back to that fight against RRQ and the Falcons, they had dropped into the area together with each other. That fight could have gone either way because it was just down to the wire, that last 1v1. These two teams are incredibly close, incredibly strong, and I have to say a lot of teams are starting to aggress to the last end of the day here, and for RRQ, an early night for them and a heartbreaker if you ask me, because their progress has been halted. Yeah, that was an attempt by Abai. He was close, but the shot misses by an inch. So that was a very magnificent gameplay done by Team Falcon and also by RRQ despite losing towards their opponent.
on the other spectrum, you could see a very devastating loss for Rainbow 7 as Booyah United Esports decimated them in their own drop spot. Meanwhile, we're looking right now on AGAL. They are making way towards, where is that? Casa Vista. But at the same time, Team Fluxo has also the same idea. There you go. Airdrop brought to you by STC. It's near to Barros. I believe Barros has picked the items inside earlier. And Barros hearing footsteps from Team Fluxo, awaiting whether or not will they bypass Barros. Smart play, such discipline and patience from that AGAL member. However, on the other side of the map is Sloth and Dragon Esports. The Dragon Esports this time wants to aggressively knock down already, and DRG has the advantage here in terms of the body. Take a bit more aggressive, passes by each other on the outer end. And I think there's a lot more hesitation for DRG because they don't want to just over-aggress and get pulled into the meat grinder with C-Mox in the opening part. Finds quickly the head of General, reminds somehow taken away on the outer end here by Vitality here, but the rest of DRG is still aggressive. Breaks down the glue walls, finds the final member of Vitality looking to join in the fight as well here. DRG barely able to recover, and they pay the price as Koja, the tip of the spear, opens up 2 of these kills, and Vitality completely overcomes, and DRG another early end to the game, but the same could be said of Vitality here as well, as the Falcons look to swoop down and bring hell upon them. But they are still hunkered down. They have access to the arsenal as well. Could buy a bit more space and time. Quick trades from both these teams here. Kiroro knocked down already. Vitality quick to take him out of the game. And now here comes the hesitation from the other 2 members of Falcons. Falcons are falling back. They wanted to try and get a third party set in that arsenal. But sadly, Vitality was prepared to receive that third party. Peter was found behind the rock. Another point towards Vitality. Despite being in last place currently in the overall standing of the point rush stage, they are still in their own roaring spirit to still perform in a Solara. So Vitality is now on fire. However, AGAL is in the goal as they lost Chinoy towards Pain Gaming, and Dew running away with the car, trying to prolong that logo of AGAL in Solara. Honestly, I am quite surprised at Vitality's performance. Granted, they start the game here at last place, and they brought the heat, they brought the fire. They realized that it's not over till it is over here. As EVOS on the back foot, they don't have advantage in terms of terrain, but they want to change that. As Pain forced to play a little bit more back, Nuda doesn't not want to relent, and he eats a lot of damage. Looks to reposition, a jump peek forward, finds nothing quite yet. And they are waiting. The only thing, everything in the kitchen thrown to the table. Nuda, first one to fall. Aim got, look at the rush forward here. They move in tandem. Peter eating a lot of damage. Rushes up forward. More damage done as well, as every single one of members of EVOS Divine looks to rush forward. But for Pain Gaming, not able to stop this onslaught. They are running for their lives. They do answer back with their own utility, their own needs here, but it does not stop the aggression coming in from EVOS Divine. Ray is close, so is Aim got first to play that tip of the spear play. They rush up, but still not able to chase at all. You want to hunt, but you cannot find them. Gus close by, Free Fire's about this 1v1. Jump forward here, but they were very, very much ready. Gus steals away a point, but Ray looks to step up to the plate and try to do what his teammate can, but stopped by the glue walls here. It's just a game of bring around the Rosie, trade it all around here, but Russia at the very least does find Peter. TV Tower has a lot of noise in it as Pain Gaming is still yet to settle their fight with EVOS Divine. Gus goes down as well. We are now left with Noda. It looks like empty, sexy, subbed out again. Noda comes in, but sadly, Pain Gaming could not survive the clutches of the White Tiger. So EVOS Divine won that fight. TV Tower is theirs. And looking at the update of the next zone, it's going towards northern side again for the second time. It's going to be Riders Club and Fun Fest. A little bit of waterfall. And teams on the south, such as AGAL and Peter, has a lot of ground to cover in order to enter the new zone. Meanwhile, Fluxo still around Delta R. Peter was found by Sapphire by AGAL. Sadly, Peter could not prolong himself in Solara, giving 1 point, their first point of AGAL.
Honestly, I like where Lost has positioned themselves over onto Riders Club here, which means that if a team agresses, they can quickly bring their teammate back into the game, and most importantly, they can stop the onslaught. They're still very much inside of the zone, so they can just chill there if they want to, can go for long-range fights as well. They don't have to just super go and chase around if they don't want to. Core Mary smack dab in the middle of the circle, as well as Booyah United United Esports, slowly making their way into the zone. I would love to see Booyah United Esports get a bit more active and aggressive. They are known to be a team that can explode onto certain maps. We saw that on day one, map one. We saw that today onto the first map as well. They were able to just take hold on their fort against 3 different teams. So for me personally, waiting for the right moment for this team to really wake up and shock us is what I am super excited for. Lost and Booyah United Esports is going to meet with each other here in Waterfall. Lost will be on the north, Booyah United Esports will be in the south. So, Waterfall, not much compound can be used here, a few houses here and there. However, the distance between the compounds are quite large in comparison to the other point of interest in Solara. Joanna cooking the grenade, hitting no one actually. Meanwhile, Moshi hitting a lot of bullets from members of What a dash! Nice dash by Rigby, taking down Moshi. Booyah United Esports is now remain with only 3. Get High has to find time to recover. General and Rigby right in front. Around tries to come in closer to provide the third man backup for Team Lost. Rigby could not find anyone, but Wasana was found by General. Wasana running back. General knowing that they are nearby. They entered the house, could not get away from Lost. General sticking his bullet on towards Wasana, but it looks like Wasana took General down. Get High together with Rauna. Get High is on the ground, but Wasana with the revenge. 5 HP, but Lost is the winner. Booyah United Esports at 9th place. And this is heartbreaking, honestly, because Booyah United Esports were the ones with the advantage. It was just one player jumping around, being a bit more slippery. It felt like Booyah United Esports sort of just got a bit more overwhelmed, perhaps overheated here, as they got a bit more greedy when it comes to those points, and they were severely punished for it as well. Now, in terms of rotations, a lot of teams coming from southern side, looking at Pain, looking at EVOS Divide. The take a bit about Core Memory here. Whatever Core Memory right smack dab in the middle circle, that advantage is gone because it pulled toward Riders Club, and Lost probably kicking themselves for deciding to rotate away from the stronghold, and now it's in possession by Pain Gaming. The monster truck blocked the trajectory of the grenade thrown by HGAL. What luck does HGAL have right here? But despite that, they still want to move towards Team Falcons. However, Ballas lost in that fight. It looks like Chino tries to use the monster truck. However, bullets came out instead. Dew goes down as well. It's going to be a very close game between HGAL and Falcon. Peter bring around the Rosie together with Cypher using the glue walls that is being made by HGAL. Cypher takes Peter, but at the same time limits. Provide that long range backup, taking down Peter. However, Cypher managed to get back to his feet. So it's only limit left here for Team Falcons. A good execution done here by HGAL. They might want to leave limit to himself. It's better off HGAL find all the resources nearby, all the bounty that they have made in order to find enough coins, enough resources to revive back his fallen teammates. Meanwhile, for Falcon, limit is on the bad end of the stick as Motavia found him all alone. AWM, but nah, man, your head is just too big for me. There goes Motavia. Pain Gaming lost one member, but Limit has to fight with the zone. I'm not so sure whether or not he has enough mech to do this. He has 7, so he's fine. It's just that the mission for him to revive on fire Peter and Kiroro is superbly hard. Not going to be the easiest as well, but Falcons have done a phenomenal job so far already. They've already survived this long, and most importantly, 8 eliminations, but he's slowly but surely making sure that he's going to be able to steal away some extra points if he were to go down here. But that point stolen away here by Rasha, denying him the 1 extra point, and Limit must be so frustrated right now. I know I would be, as Limit makes his way into the circle. Not even a close by area for him to go for a revive as well. Not the easiest situation with Vitality coming in front, and Vitality is on fire. This is rough, and he does eventually get eliminated to that zone. Yeah,
There you go, Falcons 7th place. I would like to say that the zone to me looks so nice. It ends inside Riders Club at the main building. So now we're looking at Russia got caught by Kuga with his woodpecker, but yep, Core Memory took down Sci-Fi so easy, so clean. So EGAL 6th place. Evos Kuchil managed to actually get back Russia up to his feet, but Core Memory is hunting. Okay, we're back. All right, good. Cougar tries to go for the push. Skylar nicely put by Zed. Exposing Kochil. Goes down. Kochil now it's only Russia all alone. Will the Wonder Kid go for the plus? Nah, man. There you go. Core Memory takes down Evos Divine. But at the same time, Vitality is disturbing the pathing that is trying to be took by Core Memory. Fly goes Dawn. ZS1 is still waiting outside of the zone together with Kuga. Zed is safe. Kuga, will he be the same? Yup, safe as well. Vitality missed the opportunity to get Core Memory, but at the same time lost. Nice grenade with the Alvaro cluster, but sadly could not hit all team members of Core Memory's KOG. Pain Gaming is just so scattered right now from around different areas. My question is whether or not they're going to be able to just rally and play off each other here because they're just so far away. And I think Noda X also sort of shares that sentiment, so he's just rotating a little bit more closer with his teammates here. So, positions all noted, so everyone out in the open. If anything, right now, my question is how exactly Lost is going to try and make their way into the circle. They do have a bit of space to work with for Pain juking that wave a little bit more closer as well, excuse me, as Vitality a little bit more aggressive when it comes to hold. They have a lot of space to work that southern side, a lot of control of that area as well. But Cougar and his teammate have been fairly quiet, so they could become a team that can just try and catch people off guard here in that corner. This might be a Vitality game. Look at their position right here. They are on the rooftop of the main building of Riders Club. That is basically exclusive real estate. Such nice positioning by the Indonesian team. However, we have to see the cruiser right here. The 4 remaining teams heard the last sirens here. It looks like the circle will pull towards the top right hand side of Riders Club. Vitality has to make a move. Lost could potentially catch the Indonesian team flying down, but not before that nice grenade by Koja. Double kill for him. And there you go, Vitality eliminating Pain Gaming of 4th place. We are now left with 3. I love the position of Vitality here. High ground in the control, a lot of space as well. And because of that, they can just make it rain and pain from above here. Steals away another 2 members of Core Memory, making it so hard for them. The final man left standing here, looking to try and just survive. Maybe, but they're gonna rush. They're gonna try and chase here. Dawn alone in the corner. They have an idea where he could be. That glue wall is a perfect indicator of where he could be. And I think they're just gonna try and aggress. They jump forward here, Dawn falls, and they cannot do more than that. A 4v4 here between Lost and Vitality, and it sounds so scary. Rigby eats a lot of damage, but Vitality, they love the Barbar Gaming here from Indonesia. They got one knocked out already. The nades, everything in the kitchen is known as well. And Faiz from the top side, make it rain, make it hurt. Nando cannot hold on here. Tries to get at least a trade, cannot do more than that. Rahon as well, and Vitality still survive as a 4 till the end, and that's a Booyah to close the day for this team. My eyes never lies. Vitality had very tremendous, amazing, magnificent position right at Riders Club. They had a monster truck gracefully dropped before them, providing them a safe route to go towards the lower end of the ground. And they caught everyone at the end of that zone. They played amazingly towards Pain Gaming. They caught off members of Core Memory, and they control Lost up to point that Lost is even in a loss, pun intended, because they could not find Faiz that is on top. Kudos to Vitality. What an amazing last game here for Point Rush stage.